I request everyone again to please be seated. Swamiji has arrived in your respective places. Thank you. We welcome Swami Bodhmananji Maharaj again. I would like to invite Pratyusha Sharma of Cognizant Technologies to give an introduction of Colonel Praveen sir. Please be seated. Thank you. So good morning, good noon to everyone. Good afternoon. I think Swamiji's speech should have inspired to really ignite the fire in you, right? Okay, so just to introduce myself, I'm Pratyusha. I'm a HR professional. I've been in the industry for the last 2 decades. But really just wanted to share a few words of wisdom before I introduce and honored to introduce Colonel Praveen. And I think couple of things which really inspired me to stay differentiated from the rest. And what is it? I think one biggest thing we have learned from Swamiji in the past, resurgent India, and what is it that we want India to become? A developed and a peaceful nation, right? How many of y'all think we are already developed and we have a long way to go? A show of hands? Nobody thinks we are developed? We still have a long way to go? Great. So I think it's important for all of y'all to become role models of India. Amazing, which inspired what I should have done 20 years back when I was a teenager. You're really blessed and lucky to be in this room. Life is all not about, in the corporate, life is not all about doing something, but it is what are we doing for the society. And it was a calling for me 6 years back when I started doing work for the society. I think when we spoke about Radiant India, Resurgent India, do we know what is current India? How many of y'all have gone to villages or at least looked at your neighbor? What is the problem they are facing? How many of y'all have done that today or yesterday? A reflection? One person. I can see one person raising their hands, 2 people. Some people are thinking. The current India which I am witnessing and I am experiencing apart from doing my job is few things which I want to share with y'all. Is women are being treated as liabilities. I do a lot of work in the space of women and child safety. Every 4 seconds there is a rape in India. Every woman is having a problem with domestic violence and abuse. There is so much of what is happening in and around. And men, boys of you as young age who are working, men and women, and who are looking for jobs, fake interviews are being established. People are not even able to talk and giving fake interviews. From 20 years, fake certificates, fake interviews, doing 4 or 5 jobs at the same time. Moonlighting is a new name in the industry. I want all of y'all to think what is happening to the ethical integrity of each one of the youngsters. And as earlier Lakshminarayan said, 70-80% of y'all are between 17 to 35 years. Huge, huge amount of work which all of y'all can do to understand yourselves, to ensure what ethical and integrity you're working with, and help your neighbor, help your friends. So every day there are cases which come where somebody is abusing each other, there is an online fraud happening, people are getting duped. That is what's happening current. I think Swamiji shared in the beginning such a beautiful past India, and we've seen so many leaders who came and who fought. And I think such a beautiful video to say, reflect
how India was, and it really opened up my eyes. There's so much we all can do as citizens of India as well as for ourselves. I think from education to employment to agriculture to farmers, I think there is a lot to be done, dear friends, in the society. And each one of you all who are youngsters have the potential to do it. Please stand up for yourself. And I think the Vivekananda literature will really inspire you to be able to do that service. And when I heard one of the Swamiji's lectures, it says that you have to be able to use your mind to think. That is what is critical thinking. So Swami Vivekananda very clearly said, how is it that we can think from our mind, feel from our heart for others? The feeling is gone. There's so much of unselfishness. If I have to become a CEO, I need to know how I can selfishly, politically rise up that ladder. It's all about greed and selfishness around you. But how are you going to fight that out? It's not going to be easy for each one of y'all. Please understand what is the current status of the society. And it's important each one of y'all can really rebuild what's happening within the society. I think it's time we all rebuild. And just lastly, I wanted to share that if you look at how India can be developed and how we can create a futuristic, beautiful society we live in, we are so blessed. Today to be in Vivekananda Institute of Human Excellence, listening to these inspiring talks is not enough, but going and serving. Clearly, when poverty and illiteracy are history, when agriculture and health work are in symphony, women and children live in harmony, technology live with integrity, so important. None of us are living that. Technology is a boon and a bane. Clearly, that's when we are really going to see how safe and a better free country we are in. And love what Lakshmi Narayan Garu said. And all of you all clapped for it. When we are going to stand and be able to ensure that people in Europe and US start asking visas for India. That's when you're going to live in a glory. So please ensure that all educated people become more educated with the right knowledge. Uneducated people, we remove poverty. That's when we can really do great work. I've been doing a lot, understanding the reality. It's so tough outside. It's not easy, but face the challenges. And Swami Vivekananda will really give you the courage to come out of it if you're able to read his literature, understand much more what you're doing. So small words of encouragement from me, and happy that I am able to introduce, and it's a great pride to introduce Colonel Praveen Garu. Very nice introduction. I can't complete everything, but from a very humble family. He is from Guntakal. He completed BTech and MBA as great credentials we all have. But he was inspired by the Kargil war, the kind of sacrifices he's been making the last 2 decades. And he attempted the combined defense services, and in the first attempt, he actually got selected. Give him a big round of applause. Avid reader and traveler, and I think that's where he explored various things to understand, to see where his goal and purpose is. He took up various welfare cases pertaining to Jawans. Presently, he's posted in the NCC Sikandrabad group. He's responsible for conducting various camps. But what differentiated him? Service, giving up his life by Swami Vivekananda. From the age of 18 years, he actually is an ardent disciple, reads his literature. And one thing which really struck me, he attributes his strength, fortitude with steely grit in facing challenges of life and overcoming them with a beautiful smile to the teachings of Swami Vivekananda. And that's Colonel Praveen for you all. It's a great pride and honor, sir, to be able to introduce you, and welcome to give your address. Thank you. Thank you very much. Vande Mataram. May I request the august gathering here to chant this mantra with me, which should resonate and reverberate with great electrifying energy. Vande Mataram. Vande Mataram.
let us again reassure and reaffirm our commitment and conviction to our motherland with more positivity and strength. Vande Mataram! Well, thank you very much. Genuflecting at the divine lotus feet of Sri Ramakrishna Paramahamsa, Ma Sarada, Swami Vivekananda, I offer my obeisances with utmost devotion and seek the choice blessings on all of us in these troubled, trying and testing times. My humble pranams to Adhyaksha Maharaj, Swami Bodhamayanandji, for entrusting me the responsibility to stand in front of you all. Another distinguished guest, he is an institution by himself. He looks so simple, but when I got to know about his contributions, especially for the girl childs in the Nellore district, I was amazed. Manava Sevaye, Mahadava Seva. Seeing God in deprived, oppressed, suppressed, mendicant, poor, that is the real dharma of any human being. Thank you very much, sir. I am humbled to be with you. Before I proceed, I would like to invoke the spirit of nationalism to continue the momentum, the pulsating momentum which has been set in this patriotic event by recalling the supreme sacrifices, the valor, wisdom, and the sacrifices of all those fallen heroes, fallen soldiers, the freedom fighters. Let's all remember them. The topic today, love India, serve India. India is an idea, India is an emotion. Mitrani, dhanadhanyani, janani, sammitani, janani janmabhumischa swargadapi gariyasi. Mitra, dhanadhanya, or name, fame, may matter in this materialistic world, but mother and motherland, they are superior even to the heaven. In my address, I am going to talk about the geographical diversity, the vast geographical diversity of this beautiful country. I am going to touch all parts. It could be, I'm sure you are going to take students especially some nuggets of knowledge. I am going to touch upon the places which it's very difficult even to find in Google, but they are of immense spiritual significance of this great country. And Swamiji has told me to address in the last phase to my young friends about the various aspects, how to, because the demographic dividend sir was talking about, it's going to be a bane if at all we don't channelize and properly utilize this demographic dividend, because next 25 years, I should say, when we all are going to celebrate the 100 years of celebration, it's going to be very difficult, because the same demographic dividend can turn into a cataclysmic disaster if we don't utilize the youth or ourselves also. We are all in the continuous dharma of creating a wonderful nation. Geographical diversity along with spiritual inclinations and also a strategic importance of the great country I'm going to touch upon. Geography is very important. The country which does not know its geography is going to be damned and condemned by its history. We have faced all those innumerable challenges. With all due respect, if at all you speak to your friends in US or you travel from Carolina to California or Dakota to Dallas, everything looks same. There's not much of an importance, culture, people, language. However, come to our motherland. Let's start off from the topmost, Himalayas, Karakoram, Kardungla, Kumbatang, Kargil. Okay, we'll stop at Kargil. Kargil to Kanyakumari, Kohima to Kutch. Remember this word K. Amritsar to Andamans, Attili Agili Islands of Lakshadweep to Anja in Arunachal. Every state, within the state, the regions, language, culture, food, custom, festivals, everything is different. The traits of people are different. I have traveled extensively all these places. That's why with full conviction I'm saying, and everything is so wonderful. We need to soak, we need to immerse to understand this idea of called India. I'm going to take you on a virtual tour starting from the northernmost Himalayas. Ahead of the Himalayas, the Karakoram ranges stands for Kashgar ranges of China, Kashgar province.
where the Central Asian countries used to do their caravan route. Central Asians, I mean China, Mongolia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and the rest also. So where does anyone has any idea where does India start at the top? The point. Where does this India start? Siachen Glacier. And on the top of Siachen Glacier, what is the point? Okay, not many will be knowing. It is called Indira Kol. Indira is goddess Lakshmi. There India starts. Kol is like a saddle of a horse. So Indira Kol, where we start from, and you drop down 70 kilometers, a stretch of 70 kilometers by 22 kilometers wide of Siachen Glacier, the largest glacier outside the polar region which we have. Right on the top of Siachen Glacier, China occupied Kashmir onto the left and China occupied Kashmir onto the right. See how difficult situation we are facing on the top of the world, on the top of the country where we have to start our journey from. Excuse me. Sorry. Siachen means land of wild roses. Siachen, though the enemy is sitting, the Siachen, the battle in the Siachen is not of enemy, it's of the nature, it's of the weather. Temperatures ranging from minus 45 to minus 60 degrees. Can you even imagine? The Indian Army is fighting its battle to maintain that piece of land with huge costs. Food, we have to eat the dehydrated food. Water, we have to boil the ice and snow. High altitude pulmonary edema, oxygen level is less, chilblains, frost bites. Everything is a problem there. When you go for your morning ablutions in the morning, I have no hesitation in telling, you will bleed at times. Your nose bleeds. Your blizzards will hit your eyes. People will turn blind. Frost bites, you may have to cut off your legs or hands have to be amputated. This is the price which we are paying to maintain that, to safeguard the integrity of this nation. Chalo, we will not make more emotional. I will come down from that Kargil, Siachen. Then on to your left is the same place of Kargil, Mushkosh, Dras, which we all heard, and last 4 days back we commemorated that Kargil Vijay Divas, which again we reclaimed our post with a huge cost. Many Jawans who are alive, they are paralyzed completely for their life on their beds. I'll tell you an interesting tribe out here. If you remember the Alexander, because in between I'll just go back to some interesting stories to make it more captivating. Aryan race, the pure Aryan race, the descendants of Alexander, they claim to be in the places called Kargil sector, Da, Darchi, Khanu. There are 4 or 5 places where these Aryan descendants claim to be with aquiline nose, green eyes. They are still existing. They are completely different to that of the people of Yardis and Baltis of Janskar ranges and Ladakhi ranges. They have their own culture, their own life, their own food habits, how they live within their own villages. They don't cross their 3 villages. So Kargil, we are all aware, the betrayal of trust. Similar type of heights we have. I will only tell one example. You have heard about the LOC movie which has come in 2003. I will not name the hero. The steroid injected, body built in the gyms. They could not even climb 1,000 steps of the 15,000 steps, 15,000 feet. They are to be airlifted because they could not withstand the high altitude pressure. They were to be airlifted. The entire studio was to be recreated in some other cozy, luxurious location, and that movie was made. But in the reality, you have to carry your battle loads and climb those features, and all those valiant heroes, young, very young, they have died sacrificing to protect. Many will not go into that history. That itself will take a complete day session. Okay, come down, cross, and get into the beautiful Kashmir. Gir Fardos, Baruruye Jami Hast. Gir Fardos, Baruruye Jami Hast. Hami Hasto, Hami Hasto, Hami Hast. If there is any land on this earth that is called
heaven, that heaven is this Kashmir, the land of Shivasutras, seat of Shaivism where it originated, where in one beautiful red-colored saffron stone, you will see Sri Chakram, which we all place as a sign of auspicious in our homes. But when you sit in front of that, nothing is visible. The learned sage out there says, you have to come empty to take something from here. Empty in the sense, no sattva, no sattva, tama, rajogunas. You have to leave all these things. You have to leave your all arishad vargas, kama, krodha, lobha, moha, mada, mascharya, lust, wrath, avarice, desire, boastfulness, and pride or ego. You have to come completely blank. If you come with anything, nothing is visible there. Sages have meditated for years to understand that beautiful rock where everybody will find the vibrations, but understanding is very difficult. Probably we may have to take many more births to understand what it is all about. And the origin of rock, nobody knows. The great Adi Shankaracharya sat there and meditated for years, and he gave that wonderful Saundarya Lahari book by sitting in that location, which is known as now Adi Shankara Hill, otherwise Jaiteshwara Shiva Temple, the famous Shiva Temple. So Adi Shankaracharya wrote Saundarya Lahari praising Sri Lalita. The land where your Vishnu Sharma's Panchayatantras, Mitralabham, Mitravedam, Kakolukyam, Labdha Pranasanam, fifth one, sorry I got Shabdaratna. Aparachitaksharakam, otherwise. Aparachitaksharakam. So this is the land of Kashmir. Chalo, we'll get down from Kashmir, cross the Pir Panjal ranges, get into Jammu. That is completely a different dynamics. Vaishnav Devi Temple, the people out in Jammu are completely different to that of what I've explained earlier. Take a left and move up towards Aknur and towards Poonch. Again, you will hear the legendary stories of Noor Jahan, Noor-e-Chamb. Imagine on those centuries, those people came and they were smitten by the beauty of this area, where again the tribes are different. Gujjar Bakrawal, reverse migration. There is a Buddha Amarnath temple, and Alexander, I took the name of Alexander, his famous mighty horse called Lucifer's was buried there. So within rather one state or two union territories, if you see and understand what is this vast geographical diversity, are we not proud to be born in India? Say yes or no? Yes. Okay, the entire India is left for me now. They come down to Himachal, Dalai Lama. Dalai Lama means ocean of compassion. In 1959, when no Buddhist country gave him asylum, we were the country which stood and gave the asylum. So it is almost Dharamshala, McLeodganj belt, looks like one mini Lhasa. Tibet, Lhasa, it looks like when you go there, you feel that you are in Lhasa only. The people, the entire Buddhists all over the country will always be grateful to our nation because we have given him asylum. Famous temple there, Jwalamukhi. Nobody knows. The flames are coming through the fissures of those rocks since time immemorial. That is, Jwala is emanating. Chalo, we move to the Uttarakhand, two regions again, Gadwal region and Kumaon region, in between Rajaji Jim Corbett. In all those Char Dhams, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, from the snout of Gangotri, Gomukh Gangotri, the Gomukh is like snout, face of a cow. The Ganga, the mighty Ganga, what we can call as Bhagirathi, Mandakini, Bhagomati, all these, drop by drop it comes. And see how vastly it spreads all over from the UP to the Bay of Bengal. Drop by drop it comes, and see the majesty of that Ganga, Alakananda, Yamunotri, so many beautiful holy rivers takes form in that Gadwal region. You go to the other side, I'm going to tell about a particular place. Year 1890 of Swami Vivekananda, who had gotten calling, like there is a place again, Advaita Ashram Champavat, which we are all aware, where these books are also published. Swami Vivekananda got a calling in 1890 when he visited Naina Devi Temple in Nainital to move further ahead of almost 3.5 hours, where there is a Kasar Devi Temple.
there are only 3 places on this earth, you can type it, there are only 3 places on this earth which are certified by NASA, which are under Van Allen belt, high electromagnetic radiation, where the spiritual powers are, the positive vibrations you can attain very fastly. One is in Kasar Devi, the other was in Machu Picchu, South America, the third one is in Stonehenge, England. So we are proud to have one. And 1890, imagine Vivekananda got a calling. These are all divine powers. He went all over there. And another place I will tell you, just short of Almora, is Neem Karori Baba Mandir, where in 1970, you will be surprised to hear this history of Steve Jobs. He came in the quest of understanding what he is all about. He was guided by his inner voice to that place, Neem Karori Baba Temple, where he meditated, and the rest is history. What all he has contributed. Apple. And he told even Zuckerberg, if you want to go, Zuckerberg told, I'm confused in my life. What to do? All your confusions will stop. You go to one particular place, Almora, where our Swamiji also stayed, and Neem Karori Baba, so many spiritual leaders. India is a spiritual land. When again Zuckerberg came, he sat there, he understood what it is all about, and the rest is history. The Facebook, Twitters, everything it is taking over. So where the start point was, we have to go back to think. Unfortunately, we don't know our own geography. We don't know the places. Remember this Kasar Devi, and close to Kasar Devi is that Neem Karori Baba. You can type it, you will find it. Chalo, from there we'll drop down to Kurukshetra, Haryana, and at the National War Memorial, we'll just halt and read the names of all those fallen soldiers from the 1947. All those names are inscripted. Just feel the pain of the parents who have lost their son. The young widow who has lost her husband, who will never come back. The agony of the children, where their father will not be there to take them to the market. Feel for that sister whose brother will not come back to tie their Rocky in the next month. Feel for the brother. All these people have only one thing, Nishan, we have to safeguard. They could have luxuriously spent, they could have come back from the task or mission what they were given, but they stood there, they fought, and they had fallen. Yesterday, one MiG aircraft had fallen, Advitiya Bal, air wing just commissioned 2-3 years back. Equipment failure, it was crashed along with another wing commander. So think about their lives. We need to feel, at least we need to feel the pain, the emotions. We need to originate and think. This is India, which is being safeguarded by so many people. Come down from there, we will run down to Fatehpur Sikri, Agra, Maharaja Bhoj, Savitribai Holkar, Sanchi Stupa, okay. Chaturbhuj, Orcha, Chaturbhuj, architectural marvels, Orcha. Then come down to Maharashtra, we'll remember Rajmata, the lady who gave Shivaji. The pioneer in guerrilla tactics. Guerrilla tactics means small team concept, hit, surprise, ambush and patrol. There are scouts and guides and NCC cadets in this hall. Probably they'll be able to understand. He was the pioneer. These were based on Shiva Sutras and Gaminikavi. These guerrilla tactics were based on all these things. Shivaji, and see the forts of Shivaji. Raigad, Rajgad, Pratapgad, Lohagad, Simhagad, Sindhudurg, Singhgad. All the fortresses were amazing. The Mughals were tamed by him. They could not. Internally we were weak. That's a different issue. So we had to face the loss at one of the battle. We will skip that. Enter into our own Telangana. I'll take both the states because both are dear to us. Okay? This job, political partition, we will not get into this political partition. You see the only UNESCO site of Rudrappa temple, Ramappa temple, sorry. The Kraushan position, the black granite Kraushan position, the Nandi is just sitting, watching with patience the Lord Shiva for ages and ages. Learn the patience from that Nandi. We all need to have that patience. And Gollalakonda, Golconda, Charminar, we'll just run to Bhadrakali temple again. Some claimed or unclaimed reports of, Kohinoor diamond being in one of the Bhadrakali Sai. It's all,
documented things. We'll move on to our beautiful Andhra region. Andhra Vaitalikulu Bammera Potana Nannaya Tikkana Erra Pragada. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒకటి ధార పోసాను. అండ్ ఇఫ్ వీ కెన్ రికలెక్ట్ రాయప్రోల్స్ బారో, ఏ దేశం ఎగినా ఏ పీఠం ఎక్కినా పొగడరా నీ తల్లి, నిలుపరా నీ జాతి. See the great philosophy, the great literature which has emanated out of all these people. From there, we just take a turn into the Rayalaseema, which is the belt I come from. I feel proud because adverse conditions, water scarcity, at least things are better now. I want to take the name of, I remember in 90s, for just 2 pots of water, the entire family of 5 used to stand in turns, sisters, father, mother, to just get 2 potable drinking water in one tap, which was there in the entire town or village, whatever you say, so the locality. Okay? The serpentine queues used to run for kilometers, but the entire thing changed with the saintly governments, Satyasai Baba, who donated almost 500 crores at that point of time to, and I could witness in by 94, the taps were there in all over our houses, and we could get the potable drinking water directly from the taps. So such great Veerabrahmam, Annamaya, the great people, Lepakshi, Venkateshwara Swami, all these things which we should proud of our own Telugu land. We just moved to the Pondicherry, where we are celebrating 150th birth celebrations of Sri Aurobindo, the revolutionary freedom fighter, the saint, the spiritual leader, along with Mirra Alfonso. It's a French establishment there. You can feel the glimpse of, going around in the French houses. The houses out there are like French. Come down to Tamil Nadu, it will take 1 complete day. I can take on the architectural marvels. From Chidambaram, Chit plus Ambar. If your Chitta is fine, you can reach from subconscious to the superconscious state of mind. And only temple I will refer, Sri Rangam, Chidambaram, Dharasuram, Gangaikonda, Cholapuram, all are excellent. Cholas, Pandyas, Pallavas, they have contributed this immense wealth to us. They have left. What have they taken with us? Nothing. They have left for us to take pride about this India. And I'll tell only one engineering marvel of Tanjavur, the big temple, Brihadishwara, 100 tons of dome was lifted and kept on the top. No lift, no crane. How was it possible? What was the population in the 10th to 12th century? We are going to touch 1.4 billion. That's a different issue now. But what was the population at that point of time? Even in 1947, the population was much lesser. So where did this? Unless people had the devotion and commitment and the divine inclinations. I forgot to tell about again Ajanta Ellora, the Kailasa temple, which they say that it is humanly impossible to create the temple in 1 or 2 or 3 centuries. Aurangabad. Rameshwaram was taken again here, Rameshwaram Gurukulas. 1 2 pillars were erected in such a form with that engineering marvel and design. If you stand and see, they all will concentrate to one particular point. They look like one dot. So what was the compass or what was there with them to arrange all this? And one more surprising thing is, all these pillars have come from Trincomalee, king of Trincomalee in Sri Lanka. He had sent them in the boats out there where there was no GPS. Isn't it marvelous? Okay. From here, I would like to take you to a poignant episode of our Indian history, Indian freedom movement, Kalapani. 2 years back, when the government announced lockdown, many were under depression, in spite of having their OTTs, Netflix fully recharged. They didn't know what to do. Life was so boring. 80% life was boring. But imagine in 1910 and 11, in just solitary confinement of those cells in hexagonal structure, where 5 feet by 3 feet rooms, where they can't see other person. The
the freedom fighters, they could have compromised for slavery, or they could have compromised with the British and continued living luxuriously like many others did at that point of time. Many Indians also did. But these freedom fighters, they had their valor and they stood up that I want my India to be made free. Ganesh Damodar Savarkar, Khairabadi, Sanjay Matra, Batukeshwar Dutt, and Veer Vinayak Damodar Savarkar, who was kept in that prison for not 1 day, 2 days, 1 month, 1 year, 15 years in 2 different phases. Solitary confinement, and they were put incarcerated and they were put shackles around them, and they were made to go around one stone to extract the oil. If this can't break or melt you, sorry, this is the India which we have gained after a lot of these sacrifices. Feel the pain. Imagine for 15 years, how could this one person be kept in that solitary confinement? What was there? We have now all the gadgets, digital addictions, but what was there at that point of time? Only one thing, motherland, my country, I want to see it free. Andaman again, strategically it's very important because we dominate the Malacca Strait, the choke point where the entire maritime trade takes place, passing through the Indian Ocean. We'll come back again to Kanyakumari, which we are all aware about. Swamiji also meditated there. Apart from that, will be the great philosophy of Tiruvallur also originated. The Tirukkal, the huge structure stands erected just beside Rock Memorial, which we should, when come back, we take a turn and enter into the land which was cut. The legendary folk says the land of Kerala was cut by the axe being thrown by Parashurama. Guruvayur, Sabarimalai, everything. Padmanabha Temple, wherein you have to see for 3-4 gates to see that Vishnu, who is lying patiently, in spite of all his luxuries all around, he's just not bothered about all those things. He's just patiently meditating for the cause of the euphoric world. Come up, Mangalore, Coorg will fill fast, rushed. Hoysala dynasties. If Chola Pallava was there in Hoysala was there here, the best of Jakkanna's architectural marvels, Chennakeshwara, you need to see it. You need to see it to believe how could they have made such small nitty-gritties wherein even your finger can't go. They made such marvels there. You climb up, Hampi, Vijayanagara, then Goa, Portuguese settlements, then further move up Gujarat. I'll halt here for a minute to tell about 2 different stories. One of 7th century, when from Persia the Parsis were executed due to the religious persecution, they came and landed up at the coast of Junagadh. Then the Junagadh Maharaj was very magnificent, but he had sent a bowl of milk. This is the story of bowl of milk, you can read it. He sent a bowl of milk telling that my land, you are all good people, but my land is completely filled, I can't accommodate you. Then these Parsis, they put sugar in that and they send it back telling that we will mix with you people like sugar and we will add the taste to you. Why I am taking Parsis is very important here, the contribution of Parsis to the present date, to the vaccine. Dadabhai Naroji, Madam Bikaji Kama, G.R.D. Tata's, the greatest philanthropist, Field Marshal Sam Manekshaw, name the persons, the greatest persons from the Parsis. They have immensely contributed to his motherland, who came and we offered them, we gave them asylum. Madam Bikaji Kama, I want to tell, aristocrat, rich, sophisticated family, was there in London, born and brought up, but she was touched by the plight of the Indians. It was here we need to go back to history to remind about the Irish disciple of Swami Vivekananda, Sister Nivedita, who gave the idea of having first Indian national flag in 1904. She was the one who told, unless you have a flag which everybody holds, you will not be able to create this spirit of nationalism. Then Madam Bikaji Kama played a significant role. He was the first lady to hoist that flag in Stuttgart in Germany. Inside India, many were doing, but
outside the motherland, nobody, and she was the first lady, and the great escape, she was involved in freeing of these, many of these inmates from the Andaman jail. See the great escape stories at that point of time. They are bigger than Hollywood, you can imagine. A lady from somewhere in London comes and plans the escape of inmates in Andamans. How is it possible? So the great lady Bikaji Kama, she also could have luxuriously, continued to stay in the offshore lands, but she died even after she came back. She worked with the community which was infested with the plague, and because of some disease, she had to leave her life. From Gujarat, another story I will tell you. See the greatness of our Indians. In the Second World War, Polish people were, before the Second World War, the Polish people were taken as indentures, slaves by the Red Army in Russia to work in their oil fields. But when this World War broke out, they feared, and they put all of them in one ship and they left to fend for themselves. That ship traveled all over the countryside. Nobody gave them refuge or asylum or even food to eat. They landed finally at Mumbai President's, Bombay. Then even the governor of Bombay denied, no, we will not, because Nazi may probably will attack us. Then it was the Jamnagar king, Digvijay Maharaja Ranjit Singh Gaikwad, again, whose uncle was Ranji Trophy. He is the same person who told, no, I will take care of them. They are my human beings. When we have that Vasudhaiva Kutumbakam, they are my people. I will take care of them. He put them in that Balachadi, where now where Sainik school is there. He has put them for almost 7-8 months, and he took care of them by serving. He was the Bapu for them. He was the original Bapu for those people. And after 7-8 months, when they left, when the World War completed and when they left, in Poland, there are many places of significance which are named after this great king. Further ahead, if you go where our international border starts, the Run of Kutch, where one can see the beauty of waxing and waning of moon. Along with it follows the high tide and low tide. The sea comes, sea goes. There are a number of islands inside the sea. People are living. They are dependent. They don't have the luxury to stay back in the city if they like it or they want to. They have to go back because again the water will come to the shore. So in these times, they have to travel, take their groceries, go back and reach their own locations. High tide and sea tide, see how difficult the things are. Sar Creek, Kot Lakpat, there are floating BOPs manned by the Border Security Force facing the Karachi other side. And from there, our international border by Ratcliffe line goes. It is not a line, it is a line on our emotions, because in places where kitchen is in Pakistan, main hall or the room is in India, husband's house was in Pakistan, wife was, it's all complete commotion which was created over a period of time, and it extends till the Nowshera, where we have learned through the deserts of Sam and the Punjab. Punjab is 5 rivers, Byas, Chenab, Ravi, Jhelum, Satluj, Amritsar, Jallianwala Bagh, which we have seen. And from here we'll cut short and go straight to Sikkim, because I'm running out of time. We'll go to the Sikkim, where the Chumbi Valley, again surrounded by Chinese, all the sides, a small finger sort of a projection. That entire northeast is connected by just the 20 kilometers of chicken neck, what we call a Siliguri corridor. 3 great people we should remember. First is of Khem dynasty. This again you will never find in any of the history books. Khem dynasty, when Nalanda means lotus, gift of lotus, knowledge. Nalini dala salilam taralam tadvaji vishamati say chapalam. Life is tremulous like water and lotus leaf. Remain detached, do your work. But when Bhaktiar Khilji in the 12th century came and he marauded, pillaged, looted the temple, that library of Ratnodadi burned for 6 months. He was jubilant because the monks out there, 10,000 plus monks who were there, they were trained on only Shastra, not Shastra. So they had to bow down and they had to run away. When this Bhaktiar Khilji was jubilant, after that he moved to destroy the monasteries in Tibet. Then there was a king by name
Vishwasundara Dev from Assam came dynasty. He gave a counter check for him, and it's such a humiliating defeat it was for Bhaktiar Khilji. He could have never imagined that in that far off regions there was such small king who could challenge and make me subjugated and vanquished. Bhaktiar Khilji died out of humiliation. Unfortunately, in the present India, there is a constituency, there is a railway station, not on the name of Vishwasundara Dev, is also known as Prithu Maharaj, not on as Prithu, but on the name of Bhaktiar. Will not go, because it's a troubled history, will not go into that. When you get into the northeast, by crossing that chicken corridor, you feel northeast itself is a world by itself. Those people are different. 3,000 dialects, 3,000 communities. Everything, 100 kilometers, everything changes. People, lifestyle. Arunachal, again connected with the China. China claims that is their second South Tibet, because the 6th Dalai Lama was born in that place. Because Dalai Lama, if you say Dalai Lama is of China or Tibet, then South Tibet is Arunachal Pradesh, the McMahon line which runs through. And all these northeastern states are, we should actually feel the pain. Every year lakhs and lakhs of population get inundated by the floods. Small little floods happens in Hyderabad, it's all over the world news. I'm not telling we should not feel for the people of Hyderabad or small little, but thing is, 10 lakhs, 20 lakhs. Farmer, if he has a 10 acres of land, he is not sure tomorrow morning whether his land will be there, because the dredge of Brahmaputra which is carried, it gets submerged completely. So, but see the resilience, see the fortitude of those people. Again, they fight back. They don't have any complaints. Have you ever seen people of Northeast complaining like, or doing agitations? Small little reasons, they have their own. Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, the buffer states which are touching Burma. Mizoram, you see, one side it is Burma, one side it is Bangladesh. Tripura, both sides encircled with Bangladesh. And Radcliffe line is there again in the Bangladesh. The peculiar story of 17th century, where King of Rangpur and King of Kuch Bihar, for their cyberist or hedonist lifestyle, they used to play chess, and they used to, they kept these villages as stakes and gave away. When the border was drawn, if you're all civil service aspirants, the land boundary agreement of 2015 Constitutional Amendment Act, n number of villages of India were there in Bangladesh, n number of villages of Bangladesh were there in India. Those people were confused for so many years, even after independence. They didn't know they were from India or they were from Bangladesh. Fortunately, in 2013, the bill was passed and the act was amended, and now those people who want to come this side, they have come, and whosoever want to go that side have gone to the Bangladesh. This is the peculiar dynamics. Northeast is again anthropologists' delight because of its biodiversity, flora and fauna, but an administrator's nightmare to have an administration in 3,000 dialects. Can you imagine? You don't know one word what those people will be able to talk and other people will be able to understand. Entire thing is lost in translation. So this is the great India with which but now I'm going to scare you also how we are precariously raised all around and how beautifully we are managing our country in spite of all the internal disturbances of the political system. Pakistan supported by Afghanistan, I already told Siachen, right on the top, China is sitting. Pakistan supported by Afghanistan, come down Maldives. Again, signal intelligence of Pakistan is strong to monitor every aspect of Lakshadweep and go down. Sri Lanka, we have seen the case is gone now. Hambantota, while we are talking, the ship from China is already traveling to reach the Hambantota, which is Hambantota, basically the port which the China, because of the debt trap which is given to China, Sri Lanka is given to the China for 100 years lease, 99 years lease. So they can do anything. The vessel carrying the money, everything is coming, though we are trying to explain that this is a transgression to our sovereign integrity, but who listens? The mighty dragon is that they all know how we people are and how we united are. We'll come to that point. We'll try to make our consciousness alive. And the other side, Andamans and touching, we are Arakans, Irrawaddy, Burma. The pearls of string, this is called Guadarpos, Coco Islands, all these have encircled India. Our motherland is in a very difficult condition externally.
Come, let's internally we will see. Next year, we are going to take place the world's first, the top in the country's population. We are going to cross 1.4 billions. With the population comes problems of unemployment, depletion of natural resources. We can't keep claiming finite economic growth, infinite economic growth with the finite natural resources which we have. All these natural resources, we have utter disregard. Like Japanese example, Swamiji was mentioning. Japanese example, German's example, we lack our national consciousness in maintaining our own natural resources. We are all going to be doomed. I'm telling, I don't mind being, realistic and being candid in the forum, which is again a gathering of learned people. We are going to be doomed if at all we don't awake and take care of our natural resources. Unemployment, population, conspicuous consumption of, just that you don't need it. Materialistic greed, you don't need it, but you buy because the person in front of you or the person beside you has bought something. This is this ostentatious display. You don't require, we keep on accumulating the things for known or unknown reasons. Crass media, more of views rather than the news. It has created an external fear. I am telling you, the people of Northeast are extremely hospitable. The people of Kashmir are extremely hospitable. Please don't go by the media contorted narratives or political agendas. Those people are very good. I have so many friends. Makbul Bhai, Gustan Bhai, all those, they are good human beings. They look forward to meet you, and same as with you all also. But the media creates a narrative because politics want that. Every media agency is owned by a political party, which is not political, okay? They want to create this enmity because if we are united, how will they work? This is the agenda which we should be very careful of. And let us, the Swamiji has told me to address the young. I will just take another 5 minutes. Sorry, Swamiji, I have just. Internally, if you see each individual, fear, failure, depression, stress, anxiety, digital addictions, drugs, what are we, the young, the demographic dividend is going to be the cataclysmic disaster if we don't manage. So small, I am not as sagacious or Swamiji or any learned persons here or in the hall. I am also, I don't say young or old, but thing is relatively middle age. I would like to give my nuggets of piece of suggestions or request for all my young friends who are there in this hall. Jambudvipe Bharatakande was always filled with the stories of sacrifice, valor and wisdom. Sacrifice stories of Dilipa, Shibi Chakravarti, all other Shibi Chakravarti, Vidyadhara Maharaj, all these people have sacrificed. Rama, all this, unless we sacrifice for our nation, we are unable to do anything. Vivekananda, with the live examples are always there. The sacrifice, na karmana, na dhanaya. It's only tyaga which will make Amrita Mahotsav. It's only the sacrifice. Sacrifice doesn't mean that you have to leave everything and go around wandering. But the thing is, as students, you should take care of your studies, your own primary responsibility to get into some good position so that you can contribute to the society. There is always a Yata Chaturbhi Kanakam Parikshate Nigarshana Cheta Patadanai Tata Manusham Parikshate Tyagena Gulena Shilena Karmana. Like the gold which is tested by rubbing, cutting, bending and heating. A human being is also tested by his liberality, character, action and efficacy. So you need to undergo this process. Unless there is a hard work in your face, you are not going to excel. Cut off the unnecessary things which we tend to have. Remember, Kakacheshta Pakodhyanam Swananidrata Taivacha Alpahari Gruhatyagi Vidyarthi Panchalakshanam. Curiosity like a crow, concentration like a crane, sleep like a dog, always active and attentive. Even in your sleep, your mind, your aim should always be awake. Eat food
like what it is supposed to be. Always watch your tongue. I see so many young age having heart attacks, all ailments of, name the ailment, they are all there, even for the 25 to 30 years of age. What is going to happen when you are AMRIT MAHOTSAV to the golden, the 100 years, what is going to have? We are going to have a sick India. Is it going to be healthy India? Is it going to be sick India? With the present state, too much of addiction, we are going to have sick India. So be careful about your health. Your health is lost. That's it. So, no laziness, klebyam, the Gita verse of 2nd chapter 3rd, klebyam masmagamaha partha naitattapadyate kshudram hrudaya daurbalyam tattastritata varantapa. That means you have to take care of the responsibility. Take responsibility. Don't keep complaining. Keep contributing. Get up. The time has awake. The clock is ticking. I've already told the external factors. Anytime you have to be strong enough. And finally, I would like to end with the famous shloka of Gita only, of the chapter 6, 5th verse, version 5 of Udaredatman Atmanam. Elevate yourself. Your mind is a beautiful slave, but a tough, difficult to master it. We have to control the mind, for which finally I would like to pray the Almighty to shower His choice blessings on all of us, so that we can be instrument of change rather than complaining. We contribute, transform our lives and also the lives of the people around us, make some significant improvement by creating rather than living for ourselves only, to give back to the society. I started off with motherland. I have to remember my mother, who has, in spite of all these things, she has dedicated me to the motherland, who has given me this wisdom to speak in front of you, the knowledge what she has given me, and also to my organization, which has given me the bonhomie, the camaraderie, the status, identity, respect, and the recognition, my own organization of Army, for which I am proud of. That's all, Swamiji. I would like to thank Swamiji. Even Swamiji, it's my wholehearted commitment. Anytime, if at all, I can be of, even in that larger missions which you are doing, even if I can be of a contribution of a small squirrel of Ramasetu, I am there with just one phone call of yours. Anything of mine would be at your lotus feet. Blessings, Swamiji. Anything contribution of. So thanks, audience. I have overshot my time. I seek your apologies. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for a remarkable tour. You have walked all of us from north to south of India, Indian history. That was simply vibrant to look upon the past and learn a lot from you today. And thank you for letting us again realize that mother and motherland are superior to everything, and for explaining the essence of unity in diversity. For every such emotional and nostalgic feelings you have dipped the audience with today. Thank you. Stepping ahead, let me call upon the students of VIHE to rejuvenate the session once again through their recitation. Today, let us hear to what Swamiji says while guiding and inspiring us. Swamiji says, "My faith is in the younger generations, in the modern generations. Out of them will come out my workers. What we want are some young men who will renounce everything and sacrifice their life for their country's sake." 100,000 men and women, fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith, and nerved to a lion's courage. With their sympathy for the poor, ignorant and downtrodden, will go over the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation and the gospel of social rising up. According
According to Swami Vivekananda, the more therefore Hindus study their past, the more glorious will be their future. And whoever tries to bring the past to the door of everyone is a great benefactor of his nation. Swamiji says, look back therefore as far as you can. Drink deep of the eternal fountains that are behind. And after that, look forward, march forward, and make India brighter, greater, and much higher than she ever was. Practical patriotism is not a mere sentiment or even an emotion of love of the motherland, but a passion to serve to our fellow countrymen. Not only did Swami Vivekananda inspire many young minds of the country, but also awakened a spirit of practical patriotism in many freedom fighters. He exhorts, be patriots, love the race which has done such great things for us in the past. Feel, therefore, my would-be patriots. Do you feel that millions are starving? Do you feel that ignorance has covered the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you almost mad? That is the first step to become a patriot. The very first step. I believe India will awake again. If anyone could love with all his heart the people of the country, then only will India awake. When hundreds of large-hearted men and women, giving up all desires of luxuries, will exert themselves for the well-being of millions of their countrymen. Indeed, a country's future depends upon its people, how good and capable they are. My hope for the future lies in youth of character, intelligent, renouncing all for the service of others, who can sacrifice their lives for their country. Every nation has its own ideals. The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself. The work before us is great and huge. There is no more time to spend in inaction and lethargy. Let us all awake from this sleep of ours and work on the ideals that Swamiji gave for our nation. And as Swamiji exhorts, let us all work hard, my brethren. This is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping. Arise and awake and see her seated on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was, this motherland of ours. Please repeat. Uttishata. Jagrata. Prapyavaran. Nibodhatha. Arise. Awake. And stop not. Till the goal is reached. That was a powerful flood of Swamiji's ideas. Thank you, team. Okay. I please request Swami Bodhamayanandaji Maharaj to introduce Sri Ramachandra Sharat Babu Sir, the founder of Child Ashrama School, Nellore District, AP. After touring the entire country through the eyes of Colonel Praveen, let us focus on one small village, 20 to 25 kilometers internal in Nellore district of Andhra Pradesh. Okay? Let us forget Hyderabad and your selfies for the present and see the self inside. During the break, I could see the same face, same smiling face, taking selfie with Vivekananda. Who are you and where is Vivekananda? Nee mokham na mokham okate. ఆయన పక్కన నీ ముఖం పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూసుకో. ఇదే మూర్ఖత్వం అనేది, ఇదే అజ్ఞానం అనేది, ఇదే 1 step ఫార్వర్డ్ 5 steps బ్యాక్వర్డ్ అనేది. ఎక్కడ వెళ్ళినా అదే ఇందిరా పార్క్ మైండ్. లవ్ ఇండియా అంటాం, యూ లవ్ యువర్ ఫేస్, అదే ముక్కు అదే నోరు నాయన, అదే పళ్ళు అదే జుట్టు, ఏం లవ్ చేసేది దాన్ని? When you come for a particular program, be there.
Forget your selfish body and your desires. That is very, very important. Otherwise, what is the use of going all the way to Kashmir and Siachen and say, Mera Bharat Mahan? Learn quickly. Time is running. As he said, that the death is clicking at you. It is hitting you left, right, center. You alunde vallu repu untaro ledo teliyadu. So that is the kind of training, that is the kind of sacrifice and service which Sri Sharad Babu Garu is doing in Nellore. Unimaginable. Unbelievable. Children who are caught by the police, who snatch your chains in the train, children. They're abused, they're assaulted by the police for whatever reason. He takes care of them. Children whose parents are in jail for murder or life imprisonment. They are a stigma to the society. He takes care of them. Orphans whose parents have died in road accidents. No mother, no father. Or only one mother, one father. Unable to maintain. He takes care of them. Children who have done murders, rather who have been made to do murders, Rayalaseema factionalism and selfish interests of this mafia. I know of a young boy where he introduced him saying that this fellow killed 3 people. He is with him. Girls were abused sexually. 8 years, 10 years, by the lust in man, by the disrespect of the body. You touch them, you will get entire Godavari will be flooded with tears. How can anybody do that? Those children, those girls are with him. His wife who is in present, she takes care of them. Amma, can you we do namaskaram to you. We do namaskaram to you. She deserves namaskaram from all the men here, all the sisters here. She takes care of the girls section. He takes care of the boys section. This husband-wife combination call their training center as child ashram. They don't call it a hostel or orphanage. Ashrama, where they come from so much of pain and so much of disturbance. You leave them, they become criminals. They will cut your throat tomorrow. You train them, they'll become angels. Because there is divinity everywhere. So his story is Godavari Ganga flowing together to join the Mahasagara called Bharatvarsha. So their children are contributing so much in the army, as a doctor, as a scientist, as an engineer, as a businessman. Velli chodali meeru. The same punyam you will get if you visit Tirumala or Sri Shailam or Kalahasti or Amarnath. The same punyam I challenge before Sri Ramakrishna you will get if you visit child ashrama. Over to Ramachandra Prabhu. భగవత్ స్వరూపులైన స్వామీజీలకు బ్రహ్మచారులకు నా నమస్కారం. నా సోదరుడు భారతదేశాన్ని కంటికి కట్టినట్టుగా మా సోదరుడు కల్నల్ గారు వివరించారు. వారికి వాళ్ళ పాదాలకి నమస్కారం చేస్తున్నాను. అక్క చెల్లెళ్ళకి అన్నదమ్ములందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు రామచంద్ర శరత్. నేను ఒక రైల్వే పనివాడిని. గత 28 సంవత్సరాలుగా కష్టాల్లో ఉన్న పిల్లలు, చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, వాళ్ళ మధ్యలో జీవిస్తూ ఉన్నాను నా శ్రీమతితో కలిసి. పూర్వజన్మ సుకృతమో ఏమో తెలియదు కానీ నేను 5వ తరగతిలో గదాధరుడు అనే పాఠాన్ని చదివాను. బహుశా ఆ రోజు నేను బడి ఎగ్గొట్టుంటేనో లేకపోతే వేరే ఊరు వెళ్ళుంటేనో నేను ఈరోజు మేము ముందు నిలబడి ఉండేవాడిని కాదు.
ఆ గదాధరుడు అంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, రామకృష్ణ దేవుల వారు. వారి గురించిన పాఠం చెప్పారు మాస్టర్ గారు. లాస్ట్లో 2 పేరాలు, ఒక పేర స్వామి వివేకానందని గురించి ఉంది. దాని లాస్ట్ పేర రామకృష్ణ మిషన్ గురించి ఉంది. అక్కడ ఉన్నవి 5-6 వాక్యాలే. మాకు బోధించిన డేవిడ్ రాజు గారని ఉపాధ్యాయుడు రామకృష్ణ మిషన్ ఎటువంటి సేవలు చేస్తుంది, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు, ప్లేగ్ లాంటివి సంభవించినప్పుడు, అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకోలేనటువంటి పరిస్థితిని ఎలా ఎదిరించి మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంది. మనం మానవులకి సేవ చేస్తే మాధవుడికి సేవ చేసినట్టే అని ఆ మాస్టర్ గారు వివరించారు. అది నా అదృష్టం. అది నా తెల్ల కాగితం లాగుండే నా మనోఫలకం మీద కాయిన్ అయిపోయింది, ముద్ర అయిపోయింది. అవును కదా, నేను కూడా నా జీవితంలో మానవ సేవే మాధవ సేవ అని ఎంచుకోవాలి. ఇది ఎందుకో నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, నాకు తన్మయత్వాన్ని ఇస్తుంది, నా ఒళ్ళంతా పులకరించిపోతుంది రామకృష్ణ. ఆ పాఠాన్ని పదే చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని పాఠం అయిపోయిన తర్వాత కూడా. బడి వదిలిపెట్టాం, 6వ తరగతిలో చేరాం. అక్కడ భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ యూనిట్ ఉంది. తెలిసింది దీనిలో ఉంటే సేవ చేయొచ్చు అని చెప్పి. ఆల్రెడీ ఇన్క్లైన్ అయ్యాం కాబట్టి దానిలో వెళ్ళి చేరాం. మొట్టమొదట నేను పాల్గొన్నది మనకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం. బంగ్లాదేశ్ కాందీసీకులకి రైసు బట్టలు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి అక్కడ ఉన్న టెరిటోరియల్ ఆర్మీ అధికారులకు అందించడం. ఒక చిన్న అబ్బాయిగా యూనిఫామ్ వేసుకొని ఆ పని చేయడం నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ రోజు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నానో ఈరోజు కూడా అంతే ఆనందంగా ఉన్నాను. హ్యాపీయెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్. నేను ఎప్పుడూ రామకృష్ణ బట్ దూరం నుంచి చూసి దండం పెట్టుకునేవాడిని. వాళ్ళు చేసే సేవలకి నేను జోహార్లు అర్పించేవాడిని. ఈరోజు అదే రామకృష్ణ మిషన్లో నేను మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే ఐఎమ్ ది హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అని చెప్పచ్చు. ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. నేను 8వ తరగతిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇంగ్లీష్ పాఠం స్వామి వివేకానంద ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం, ప్రసంగించడం, అక్కడ ఆయన మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని ఒక విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని చాటడం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఆ రోజు టీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది కూడా నా మనోఫలకం మీద అలాగే ఇంప్రింట్ అయిపోయింది. మా తరగతిలో ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఒకటి ఉండేది. కొంతమంది పిల్లలు దేవుడు లేడు అని ఒక గ్రూప్గా ఉండి వాళ్ళు చాటుమాటుగా దేవుడి చిత్రాలని చెప్పులతో తాకించడం, ఇప్పుడేమైనా కొట్టాడా, ఇప్పుడేమైనా చేశాడా అని చాటి పిల్లలకి చెప్పడం, ఏదో ఆ సుప్రభాతంలో ఉండేటువంటి కొన్ని అర్థాలకు పెడర్థాలు చేసి అందరికీ సర్క్యులేట్ చేయడం. వాళ్ళు చిన్నగా పెంచుకుంటున్నారు దాన్ని, అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్. శరత్, నువ్వు కూడా ఇలాగే ఎందుకు దేవుడిని నమ్ముతావు, నువ్వు మూర్ఖుడివి, అది ఇది, నువ్వు కూడా మాలోనే చేరాలి, నీకు చాలా శక్తి ఉంది, అది ఇది అని చెప్పారు. నేను వాళ్ళకి ఒకటే మాట చెప్పాను, మీరు చెప్పేదంతా నాకొద్దు. నేను నమ్మే వాళ్ళల్లో స్వామి వివేకానంద, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఎవరైతే మనం గురు పూజోత్సవం అని జరుపుకుంటున్నాం, వాళ్ళిరువురు కూడా దేవుడు ఉన్నారని నమ్మారు. వాళ్ళు ఆ మార్గంలో ప్రవేశించారు. నా తల్లిదండ్రుల కంటే, మీ తల్లిదండ్రుల కంటే, మన ఉపాధ్యాయులు, హెడ్ మాస్టర్ కంటే, మన సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల కంటే, మన కలెక్టర్ గారి కంటే వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు. కాబట్టి నేను దాన్ని ఫాలో అవుతాను, అంతే. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే అలా ఉన్నారో వాళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్, ఆ నెగిటివ్ థాట్సే వాళ్ళ జీవితాన్ని, నాకంటే వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు, ఆ తెలివి ఎక్కువయ్యే వాళ్ళు అలాంటి ఆలోచనలు చేశారు. అది ప్రాబ్లం. వాళ్ళు నాకంటే లెక్కల టీచర్లు కూడా క్లాస్కి రావడానికి భయపడేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు తిరగమేసి ఆ లెక్కని చెప్పి ఇలా ఎందుకు చెప్పకూడదు మాస్టర్ అని ప్రశ్నించేవాళ్ళు అనమాట. ఇవాళ వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుని లైఫ్లో సర్వైవ్ అవ్వడమే కష్టంగా వాళ్ళు మారి, శరత్ నువ్వు ఎంచుకున్న దారే మంచిది అని నేను ఈరోజు కూడా వాళ్ళ మిత్రులుగానే భావిస్తున్నాను. వాళ్ళని కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతాను. 1 గంట టైం దొరికినా కూడా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడానికి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి
శరత్ నో నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా పనిచేస్తున్నావు, సిడబ్ల్యూసి చైర్పర్సన్గా, నువ్వేంది మమ్మల్ని వచ్చి ఇంత సింపుల్గా కలుసుకుంటున్నావు, ఎక్కడో కారు ఆపేసి అంటే, అవన్నీ కాదు, మనందరం స్నేహితులం, క్లాస్మేట్లు అని చెప్పి చెప్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ గదాధరుడు పాఠం చదివేమో ఆ రోజే డిసైడ్ అయిపోయి మనం ఖచ్చితంగా దేశ సేవ కొరకే జన్మించాము అని అనుకుందాం. మానవ సేవే మాధవ సేవ. అందరిలా గుడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, టెంకాయలు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఉపవాసాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏదైనా మంచి పని చేయాలి. స్కౌట్స్లో ఉంటుంది, రోజు 3 మంచి పనులు చేయాలి. ఇప్పుడు అది ఒక మంచి పనికి తెచ్చారు మా వాళ్ళు. డైలీ 3 గుడ్ టర్న్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ స్కార్ఫ్కుండే నాట్ ఇప్పకూడదు అనమాట. స్కార్ఫ్కుండే నాట్ వేసుకోవాలి గుర్తుకి. రోజు 3 మంచి పనులు చేసి గుడ్ టర్న్ డైరీ రాస్తేనే దాన్ని ఇప్పాలి. లేకపోతే ఓగిలి ఇప్పేటప్పుడు అది గుర్తుకు వస్తుంది, నువ్వు ఇవాళ మంచి పనులు చేయలేదురా, రేపన్నా చేయని గుర్తు చేస్తుంది. సో దాన్ని భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ వాళ్ళు పిల్లలు కష్టపడతారని తల్లిదండ్రులు సున్నితంగా పెంచినట్టే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా వాళ్ళ మెంబర్స్ని చాలా సున్నితంగా చూస్తూ అది ఒక్క మాటకి తగ్గించారు, ఒక్క పని చేస్తే చాలంట. సో దానిలో నేను చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పనిచేశాను. నేను ఒకటే నమ్మాను, అన్ ఔన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ టన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటాడు స్వామి వివేకానంద. దాన్ని నేను ఆచరణలో పెట్టాను. ఆయన చెప్పింది నేను యంగ్ ఏజ్లో ప్రవేశిస్తున్నాను, 10వ తరగతి పాస్ అయ్యాను. హెడ్ మాస్టర్ గారి దగ్గరికి సర్టిఫికేట్ వెళ్ళాను. ఆయన నాకు సాటిస్ఫాక్టరీ రాస్తాడా గుడ్ రాస్తాడా అని చూస్తా ఉన్నాను చేతులు కట్టుకొని. ఆయన ఇలాగ గ్రీన్ ఇంక్తో ఒక మాట రాశాడు, ఇదేంద్ర నాయన ఇది రాశాడు, ఎవరికైనా గుడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ రాస్తారు, ఎర్రసిరాతో కొంతమందికి బ్యాడ్ రాస్తారంట, ఈయనేదో ఇంత పొడుగుని రాశాడు ఏందని నేను దాన్ని తీసుకొని చూస్తే ఎగ్జాంపులరీ క్యారెక్టర్ అని రాశాడు. ఇదేంది సార్ అని అడిగాను నేను, క్లియర్గా అర్థం కాక. నాకు ఒక విద్యార్థి ఎలా ఉండాలో నువ్వు అలా ఉన్నావురా బడిలో, అందుకని నీకు ఎగ్జాంపులరీ క్యారెక్టర్ని ఇచ్చాం, ఇది చాలా గ్రేట్ ఫోరా అని. అలాగ 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక యవ్వనంలో ప్రవేశించేటప్పుడు స్వామి వివేకానంద సూక్తి ఒకటి నన్ను బాగా ఆకర్షించింది. అదేదో బడిలోనో ఎక్కడో రాసి ఉన్నారు. అదేంటంటే, ఎవరైతే ఇతరుల కోసం జీవిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే జీవించినట్టు లెక్క, మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు జీవన్మృతులు అని స్వామీజీ ఆవేశంతో అనడం నా మనసులో అలాగే నాటుకోపోయింది. సో నేను బతికుండాలంటే నేను ఇతరుల కోసమే జీవించాలి, నేను సేవ చేయాలి అనేది మనసులో బాగా ఏర్పరచుకున్నాను. ఇంకా అక్కడి నుండి స్కౌట్లో రకరకాల ట్రైనింగ్లు, అనేక రకాల యాక్టివిటీస్లో, వరదలు, సైక్లోన్లు, అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కడొచ్చినా డాషింగ్గా వెళ్ళి పనిచేసాం. శరత్ మొన్న కూడా మంటల్లో చిక్కుకున్నామంట, అందరినీ సేవ్ చేసి వస్తువులు తీసుకురాబోయే లోపల ఇరుక్కున్నామంట, చచ్చిపోతావేమోరా అట్లాంటి పనులకు వెళ్ళవద్దు అని స్నేహితులు చెప్తే, చచ్చిపోతే అలాంటి చోటే చనిపోవాలా. రైళ్ల కింద మా వాళ్ళు ఎక్కువ రైల్వే వాళ్ళు బండి కదిలినప్పుడు పరిగెత్తుతా ఎక్కి పడతా ఉంటారు. ఆత్మహత్యలు చేసుకొని రైళ్ల కింద పడి సావకూడదు, సరిపోతే అలాంటి చోటే చనిపోవాలా. వతనికి వాస్తే జీనా, వతనికి వాస్తే మరణ, వతన్ ఫర్ జాన్ ఫిదా కర్నా, ప్రభు హమ్కో సికాదేనా అని ప్రార్థన. మాతృభూమి కొరకు జీవించాలి, మాతృభూమి కొరకు మరణించాలి, అవసరమైనప్పుడు మాతృభూమి కొరకు ప్రాణాలు అర్పించండి. మేజర్ గారు చెప్పినట్టుగా రేపు యుద్ధం వస్తే నేను వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేసి, సార్ నన్ను ఆత్మాహుతి దళాల్లోకి తీసుకోండి, నేను యాక్టివ్గా పనిచేయగలను చెప్పడానికి ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఒక థ్రెట్ మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు అని ధైర్యంగా చెప్తున్నాను. సో ఇలాగా పనిచేసే క్రమంలో నేను నా జీతం చాలా చిన్న జీతం, నేను రైల్వేలో ఆఫీస్ క్లార్క్గా రైల్వే సర్వీస్ కమిషన్ పాస్ అయ్యి చేరాను. ఆ జీతంలోనే ఒక ఎస్టీ కాలనీని, గిరిజనుల కాలనీని దత్తత తీసుకొని దాని కొరకు అభివృద్ధి కొరకు పనిచేశాను. రైల్వే దాన్ని చూసి సంతోషించి, మాకు అధికారం 5,000 ఇచ్చే వరకే శరత్, ఇంకంతకన్నా లేదు కాబట్టి 5,000 ఇస్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా దాన్ని సందర్శించి వాళ్ళు ఎంతో మార్పు తీసుకురావడానికి, ఒకప్పుడు వాళ్ళు అందరితో ఉండడానికి సిగ్గుపడే విధంగా ఎక్కడో అలూఫ్గా ఉండే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నేషనల్ టోర్నమెంట్స్ ఆఫ్ రైల్వేస్ జరిగినప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో కూడా ఆడిచ్చాం. ఏం లేదు, వాళ్ళు నన్ను అడిగారు, శరత్ నువ్వు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే కానీ ఇదంతా జరగదంటే,
మా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఆట ఆడిస్తే మొత్తం బాధ్యత నేనే మోస్తాను ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అని చెప్తే వాళ్ళు ఆడిచ్చారు. అలాగా వీలైనంత వరకు కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళని, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళని ముందు తీసుకొచ్చాను. మా కప్పరాళ్ళ తిప్ప అని ఒక ప్లేస్ ఉంది బిట్రగుంట దగ్గర. అది ఎక్స్ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ నివసించేటువంటి, అంటే చాలామంది నేరాలు చేసే వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని నోటిఫైడ్ కేటగిరీస్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర పెట్టి వాళ్ళు నేరస్తులుగానే చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంకా పాపం అలాగే ముద్ర పడుతుంది కాబట్టి అలాగే చేస్తూ ఉంటారు. స్వాతంత్రం వచ్చినాక వాళ్ళని డీనోటిఫైడ్ కేటగిరీస్ చేసి తర్వాత వాళ్ళని ఎస్టీస్ చేశారు. సో అక్కడ నేర స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నేను అక్కడ ఎవరు వచ్చి రిపోర్ట్ చేశారు, శరత్ నువ్వు చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నావు, కప్రాల తిప్పలో పిల్లలు బడికి వెళ్ళటం లేదు, అందరూ తెలియకుండా ఈ నేర స్వభావానికి లోన్ అవుతున్నారు, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూశాను. అక్కడ టీచర్లేమో 8 మంది ఉన్నారు, పిల్లలేమో 3 ఉన్నారు స్కూల్లో. అటువంటి పరిస్థితిని చక్కదిద్ది దాన్ని దాదాపు ఒక 68 మంది పిల్లలని పికప్ చేసి అక్కడ చేర్చాం. ఆ ఒక స్కూల్ బిల్డింగు బాగలేకపోతే ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ని సొంత జీతం పెట్టి దాన్ని కొద్దిగా రిపేర్లు చేస్తే ఆ దారిన ఆర్డీఓ వెళ్తూ, నేను 10 రోజుల క్రితం వచ్చినప్పుడు ఇలా లేదే, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా ఉంది అని వెహికల్ ఆపి అక్కడ టీచర్స్ని అడిగితే, ఎవరో రైల్వే ఎంప్లాయీ స్కౌట్ అంటమ్మా వచ్చి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంటే, ఇట్ ఈస్ డ్యామ్ షేమ్ ఆన్ అవర్ పార్ట్, మనం ఇంతమంది ఉండి ఏం చేయలేదు, ఒక రైల్వే ఎంప్లాయీ చేస్తున్నారని నన్ను పిలిపించి మాట్లాడి వాళ్ళు దాన్ని ఫోల్డ్లోకి తీసుకుని మంచి స్కూల్ కట్టించి ఇప్పుడు అది చాలా చక్కగా జరుగుతూ ఉంది. సో ఇవన్నీ చేస్తున్న క్రమంలో నాకు 1984లో భారత రాష్ట్రపతి అవార్డు వచ్చింది స్కౌట్స్ ద్వారా. 1984లో రాష్ట్రపతి గారు చెప్పారు, ఏదో సెలబ్రిటీలు అయిపోయామని అనుకోవద్దు, ఈ రోజు నుంచే రియల్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి మీరు, అది ఇదని. ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం దాన్ని మనసులోకి తీసుకుని ఈ రోజు నుంచి నేను ఇంకా రీడెడికేట్ అవ్వాలి అని డిసైడ్ చేసుకుని, తర్వాత మేము ఒకసారి ఈ రాష్ట్రపతి అవార్డు మా రైల్వేస్లో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నేనే ఫస్ట్ పర్సన్, రోవర్స్ డివిజన్లో, రోవర్స్ అంటే యువకుల డివిజన్లో మా వాళ్ళు నన్ను సెలబ్రిటీగా మార్చేసారు. ఎక్కడికి పోయిన పూలదండలు, శాల్వాలు, బాగా అర్థమైపోయింది రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్తున్నాం. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్నప్పుడు డేట్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఉంటుంది, ఇవన్నీ గర్వానికి హేతువులై మన జీవితం ధ్వంసం అయిపోద్ది, సో వీటికి మనం దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పి అవన్నీ తీసి, ఆ నక్షత్రాలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి అవార్డులన్నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్నప్పుడు డేట్ ఆఫ్ డెత్ అనే సర్టన్ అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. మిత్రమా, ఈరోజు నీ ఎదురొచ్చిన వాళ్ళందరినీ నవ్వుతూ ప్రేమపూర్వకంగా పలకరిస్తూ రేపు ఈ దారిని వస్తావో లేదో అని ఒక కొటేషన్, అంటే బతుకుంటావో లేదో. అందువల్ల ఇవన్నీ అశాశ్వతాలు అని నేను సీరియస్గా ఆలోచించి ఏం చేయాలి, ఏదైనా నేను చనిపోయే లోపల ఈ సమాజంలో ఒక వనరుని పర్మనెంట్గా నేను నిలబెట్టిపోవాలి అని ఆలోచన చేసి నేను ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకున్నాను. నేను ఎక్కడున్నాను అంటే సోషల్ వర్క్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ వల్ల నేను బీఎస్సీ సక్సెస్ఫుల్గా ఫెయిల్ అయ్యాను. గత 10వ తరగతి క్వాలిఫికేషన్లో రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది, అది వేరే సంగతి. సో నేను జీరోలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నేను చదువుకోవాలి. నేను చదువుకోకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తే అది సక్సెస్ చేయలేం. స్వామి వివేకానంద ముందు విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించండి, తర్వాతనే మీరు చేయగలరని ఆయన కూడా లేఖావళి అనే పుస్తకంలో ఎన్నో చోట్ల దాన్ని వాళ్ళ శిష్యులకి చెప్తూ ఉంటారు. సో నేను మళ్ళీ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్. ఐ కంప్లీటెడ్ మై BA, MA విత్ సోషియాలజీ విత్ క్రిమినాలజీ అండ్ కరెక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మళ్ళీ చిన్న కుర్రోళ్ళలాగా ఎంట్రన్స్ రాసి జీతం వదులుకొని నెల్లూరు BED కాలేజీలో B.Ed కూడా పూర్తి చేసి, నన్ను ఎవరు ఏ లీడర్ మస్ట్ నాట్ బి ఛాలెంజ్డ్ బై హిస్ ఫాలోయర్స్, ఆ స్థాయిలో మనం ఉండాలని చెప్పి నేను ఒక లీడర్ షుడ్ నాట్ బి ఛాలెంజ్డ్ బై అదర్స్ అని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే బాగా చదువుకొని గొల్లపాళెం అనే ఒక గ్రామంలో కొంత అదన్నీ భగవంతుడు కృప వల్ల చిన్న ప్రయత్నం వల్ల ప్రయోగం చేయడానికి ఒక స్థలం ఉంది. అదేంటంటే విపరీతమైన సర్పాలు, అక్కడ దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్మేవాళ్ళు, అది వదిలిపెట్టేసిన ప్లేస్. అటువంటి ప్లేస్కి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటారండి అంటే, ఈ పని చేసేవాళ్ళు ఏదైనా చేయగలం. స్వామి వివేకానంద ఒక గోడ కూడా సంకల్పం ఉంటే తొలగిపోద్దని చెప్పాడు, కాబట్టి నేను చేస్తాను అని. మాకు 5వ తరగతిలో రాబిన్సన్ క్రూసో అని ఒక నాన్ డీటెయిల్ ఉండేదన్నమాట ఇంగ్లీష్లో. అంటే 25 సంవత్సరాలు 26 సంవత్సరాలు ఒక మనిషి ఒక ఒంటరిగా జీవిస్తాడు. ఎలా జీవించాడు అనేది ఒక కథాంశం. అది కథ డానియల్ డెఫో రాసింది. కానీ నేను కూడా ఒక రాబిన్సన్ క్రూసో అనుకొని అవన్నిటినీ ఎదిరించుకుంటూ స్వామి వివేకానంద చెప్పినటువంటి మనసులో మానవ సేవే మాధవ సేవ అని దాన్ని ప్రారంభించాను. అందరూ నన్ను బెదరగొట్టేశారు, సమాజం అంతా. నీకెంతరా 6,000 7,000 జీతం వచ్చేవాడివి, ఇంత పెద్ద పని పెట్టుకుంటే నువ్వు ఎలా చేస్తావని
మా నెల్లూరులో రెడ్డి గారులు అనేవాళ్ళు కొద్దిగా డామినెంట్గా ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను బెదరగొట్టేశారు. సో నేను కూడా మామూలు మనిషినే కాబట్టి అప్పుడప్పుడు పజిల్ అవుతూ ఉండేవాడిని. ఈ లోపల విశాఖపట్నం నుంచి నాకు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. శరత్, నీకు స్వామి వివేకానందుల వారంటే ఇష్టం కదా, అందుకని నీ పేరు మీద మా ఆశ్రమం స్వామీజీలు వచ్చి మా దగ్గర ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు, నీకు ఒక డైరీ కొన్నాను, నా డైరీ తెస్తున్నానని ఒక స్నేహితుడు నాకు తెచ్చిచ్చాడు నెల్లూరుకి. ఆయన చెప్పిన టైంకి ఆ ఉత్తరం ప్రకారం ఆ డైరీలో కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఆ కొటేషన్లన్నీ చాలా ప్రేమపూర్వకంగా చదివాను. దానిలో ఒకే ఒక కొటేషన్ ఈరోజు వరకు కూడా నన్ను నిలబెట్టింది. అందరూ వినండి. ఫీల్ ఫర్ ది డిప్రైవ్డ్, లుక్అప్ ఫర్ ది హెల్ప్, ఇట్ షల్ కమ్. కొటేషన్ అండి. ఫీల్ ఫర్ ది డిప్రైవ్డ్, లుక్అప్ ఫర్ ది హెల్ప్, ఇట్ షల్ కమ్. పేదల కొరకు, తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే పేదల కొరకు తలనరాలు చిట్లిపోయేటట్టుగా ఆలోచించు, నీకు సహాయం కావాలంటే ఎవరిని అడగబాక, ఆకాశంలో దుడ్డు లభిస్తుంది. నా జీవితంలో ఈ రోజు వరకు 28 సంవత్సరాలు కూడా అది జరుగుతూ ఉంది. నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని. నా చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు మంచి పని చేయండి, మీకు కావాల్సిన వనరులు వాటేమట ఆకాశంలో నుంచి వస్తాయని చెప్పడానికి నేనే ఉదాహరణ. నా పేరు రామచంద్ర శరత్. నా వివరాలు స్వామీజీ దగ్గర ఉంటాయి, అడిగి తీసుకోండి. ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉంటే నాతో మాట్లాడండి. మా స్టాఫ్ అందరికీ డౌట్, నా దగ్గర అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం లాంటిది ఏదో ఉంది, అందుకే దీన్ని చేస్తున్నాడు అని. మా కలెక్టర్ గారు అయితే నేరుగా శ్రీకాంత్ గారని సిఆర్డిఏ చీఫ్గా కూడా ఉన్నారు, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్గా. శరత్, నువ్వు వెళ్ళి మంత్రదండం తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చే, ఎందుకంటే ఆ మంత్రదండం నీకుంటే నీ పిల్లకాయల వరకే పనికి వస్తుంది, నా దగ్గర ఉంటే నేను జిల్లా అంతటికి ఉపయోగిస్తాను, రేపు పెద్ద సెక్రటరీ అయితే రాష్ట్రం మొత్తానికి ఉపయోగిస్తాను. నా దగ్గర అలాంటిది లేదంటే, లేదు నువ్వు చెప్తే నేను నమ్మను, నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాకముందు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని, మాకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పోలీస్ అకాడమీలో 6 నెలలు నేర్పించిన అంశాలని నేను సడన్గా నీకేమాత్రం నోటీస్ లేకుండా నీ మీద దోసేశాను. నీకు డబ్బులు ఇవ్వను, నా పిల్లలు 36 మందిని పంపిస్తున్నాను, నీకేం హెల్ప్ మా గవర్నమెంట్ రాదు, వాళ్ళకి స్కౌట్ ట్రైనింగ్ ఇమ్మన్నాను, ఇచ్చావు. మేము 6 నెలల్లో నేర్చుకున్న అంశాలని 6 రోజుల్లో వాళ్ళు నేర్చుకుని నా ముందు ప్రదర్శన ఇచ్చారు. నీకు ఇంకొక సీక్రెట్ తెలుసా? వీళ్ళందరూ ఎవరంటే, నేను ఫోన్ చేసి సెట్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడాను, మీ హాస్టల్లో బల్బులు పగలగొట్టేవాళ్ళు, గుడ్డలు తగలబెట్టేవాళ్ళు, దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు, అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు, బూతులు మాట్లాడే అమ్మాయిలను అందరినీ సెలెక్ట్ చేసి ఆడకు పంపిండి అని చెప్పాం. ఆ రహస్యం నీకు తెలియదు. ఆ పిల్లల్ని నువ్వు 6 రోజులు ట్రైన్ చేసి వాళ్ళతో నువ్వు డాడీ అని పిలిపించుకొని ఈ ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఇచ్చి, తర్వాత మా టీసీలు మాకు ఇచ్చేయండి సార్, మేము ఇక్కడే చదువుకుంటాం అంటున్నారు ఆ పిల్లకాయలు. మా వాళ్ళందరూ స్క్రాప్ అని వదిలేశారు. ఆ స్క్రాప్ని నువ్వు ఈరోజు ఇలా తయారు చేసావు కాబట్టి నీ దగ్గర మంత్రదండం ఉంది అని. సరే, ఆయన ఏదో చెప్పాడు, మనం నమస్కరించాం, అదే అయిపోయింది. మా తల్లి చనిపోయడానికి కొద్ది రోజుల ముందు నన్ను ఒంటి మీద అంతా తవుడుతూ చిన్న పిల్లలాగా, నా పేరు రాముడు ఒరిజినల్గా, మిగతా వేరే వాళ్ళు పెట్టిన పేర్లు. రాముడు, నీ దగ్గర ఏదో మంత్రం ఉంది కదా, అందువల్లే నువ్వు కరోనాలో ఈ 150 మంది పిల్లల్ని బయట కాలు పెట్టకుండా నువ్వు పెంచగలుగుతున్నావు, ఆ మంత్రం ఏదో నాకు చెప్పవా దాని గురించి అని అడిగింది. ఆమె అప్పటికే చాలా ఏజ్డ్, మనం ఏం చెప్పినా పెద్దగా అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేదు. ఆమెకేదో చెప్పాం, అమ్మ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే ఆమెని సర్వస్వ శరణాగతి వేడితే తర్వాత భోజనం కూడా ఎక్కడనేది ఆయన చూస్తారమ్మా అని చెప్పాం. సో నేను మీకు యంగ్స్టర్స్కి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సంకల్పం తీసుకొని పని ప్రారంభించండి, అన్నీ జరుగుతాయి. మీరు అసలు అది ఎలా జరుగుద్ది, దానికి డబ్బులు ఎలా, రిసోర్సెస్ ఎలా అని అసలు ఆలోచించద్దు. ప్లీజ్ స్టార్ట్ ది వర్క్. ఐ స్టార్టెడ్ చైల్డ్ ఆశ్రమ్ విత్ ఓన్లీ 7 రూపీస్. ఈరోజు నెలవారీ ఖర్చు 6 లక్షలు. ఇప్పుడు 10 మొన్న నేను 29 సంవత్సరాలు అయిపోయిన 29లో ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంగా అక్కడక్కడ మాట చెప్పాను, నేను ఇంకొక 6 నెలల్లో ఎక్యూప్ అయ్యి ఇంకొక 100 మందికి సీట్లు ఇవ్వాలా అనుకుంటున్నానండి. అది మహారాజు గారికి కూడా చెప్పున్నాం, అనుమతిలాగా తీసుకున్నాం. పెద్దవారు కాబట్టి, నాకు తండ్రి లేరు, ఆయనే తండ్రి అనుకుంటాను కాబట్టి ఆయనకి చెప్పాను అనమాట, స్వామీజీ నేను ఒక 100 మందిని పెంచాలనుకుంటున్నానంటే ఆయన ఆశీర్వాదం లభించింది. ఈ లోపల కరోనా వచ్చింది, చేయలేకపోయాం. నేను ఊరికే అక్కడక్కడ అన్నది, అది ఆ నోట ప్రాకి ఒకే వారంలో 60 మంది వచ్చి చేరిపోయాం. ఇక మాకు చెమటలు పట్టిపోయినమాట. వాళ్ళందరికీ గుడ్డలు తీసేయలేక, వాళ్ళందరినీ అకామిడేట్ చేయలేక, వాళ్ళకి మినిమం నీడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేక. సో ఈ విధంగా ఇది ముందుకి వెళ్తూ ఉంది.
ఇప్పటికీ మేము ఇబ్బంది పడకుండా అన్నీ చేస్తున్నాం. అందువల్ల మీకు ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు పని చేయండి. రిసోర్సెస్ గురించి ఆలోచించపాకండి, రిసోర్సెస్ వస్తాయి, వాటమ్మటే అదే వస్తాయి. బిలీవ్ ఇన్ స్వామి వివేకానంద. ఆయన గొప్ప పురుషుడండి. ఆయన చెప్పింది యాసిడ్ టెస్టెడ్, అది ఎక్కడైనా జరగాల్సిందే, ఈరోజు జరగాల్సిందే. ఇంకా కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దేవుడి దయ వల్ల ఏమీ ఉత్పాతాలు రాకుండా ఈ పుస్తకాలన్నీ ఇట్లే ఉండి, అది కానీ మనలాంటి వాళ్ళు అందరం మన తర్వాత జనరేషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయితే అప్పుడు కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది, అప్పుడు కూడా ఆ వర్డ్స్ నిలబడతాయని వినయపూర్వకంగా నేను అనుభవించి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దాదాపు ఈ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద చిమ్ముకుంటూ అడుక్కుంటా దొంగతనాలు చేస్తా అబద్ధాలు చెప్తా తిరిగే వాళ్ళని బాగు చేసి దాదాపు 900 పైచిలకు పిల్లల్ని వాళ్ళ కుటుంబాలను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు వర్ణనాతీతం చనిపోయి ఉంటారని కొంతమందికి ఫోటోలకి దండలు కూడా వేశారు జ్యోతిష్యులు మాటలని. వాళ్ళంతా తిరిగి వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరారు. మార్చురీల్లో వేరే శవాలను తీసుకుపోయి మా పిల్లలని పాపం ఆ కర్మక్రతువులు చేసిన పిల్లలు కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఇళ్ళకి చేరారు. అరే వీడు మావోడులాగా ఉన్నాడే, వీడు మావోడు కాదు, అయినా అంటే మా పుట్టుమచ్చలు చూడండి, చిన్నప్పుడు తగిలిన దెబ్బలు చూడండి అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది. అది రామకృష్ణదేవులు వారి దయ వల్ల జరిగిన గొప్ప సంఘటన. తర్వాత వీళ్ళకి నేను చేసేది ఏంటంటే, నా నోరు తెరిస్తే వచ్చేది ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద సేయింగ్స్, ఆ కథలు, ఆ చిన్న చిన్న రామకృష్ణదేవులు వారు చెప్పిన అయ్యే వస్తాయి. పిల్లల్లో దేశభక్తి భావన లేదా వాళ్ళల్లో సమాజం పట్ల అవగాహన, ఒక విశాల భావం ఏర్పరచడానికి నేను ఉపయోగించుకుంటున్న మాధ్యమం ఏంటంటే రామకృష్ణదేవుల వారి కొటేషన్స్, చిన్న చిన్న కథలు. నాకు పెద్ద విజ్ఞానం లేదు, ఇప్పుడు ఆ కొటేషన్స్ కూడా నేను యథాతథంగా చెప్పలేను, దానిలో సారం మాత్రమే పిల్లోడికి అర్థమయ్యే స్థాయిలో చెప్తాను. సో ఒకడు కావల్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద చిక్కినవాడు, వాడు పలుసార్లు పారిపోయాడు. వాడిని మళ్ళా పట్టుకొని వచ్చి ఆడికి ఇలా కాదని స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్లో బాగా చెప్పి దేశభక్తి గురించి అలవరిచి స్వామి వివేకానందన్ గురించి చెప్పిన తర్వాత అతను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యారు. రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్గా, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా రెండింటికి అవకాశం ఉంటే నువ్వు స్టేషన్ మాస్టర్గా వెళ్ళరా అన్న, ఎందుకంటే నేను రైల్వే వాడిని కదా, స్వార్థం లేదు డాడీ, నువ్వే చెప్పావు అతనికి వాస్తే జీనా అని, దేశం కోసం జీవించాలంటే రైల్వేలో లాభం లేదు, నువ్వు ఆల్రెడీ రైల్వేలో ఉన్నావు, నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరుతానని చెప్పి నాకు తెలియకుండా గ్రే హౌండ్స్కి ఆప్షన్ ఇచ్చేసి, గ్రే హౌండ్స్లో 3.5 మేము భయపడతా ఉన్నాం. 3.5 సంవత్సరానికి తిరిగి వచ్చేసే అవకాశం ఉన్నా రాలేదండి. 9 years అక్కడే పనిచేసి తీవ్రవాదులను ఎదుర్కొనడంలో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన దానికి రాష్ట్రపతి శౌర్య పథకాన్ని పొందాడు. ఒకప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద కడ్రాయర్ వేసుకొని అడుక్కుంటున్నాడు, ఇట్ట నేనే అతన్ని తీసుకొచ్చింది. అంటే మిత్రులారా, ప్రయత్నం చేయండి, మీరు కూడా చేయగలరు. నేనేమి అతీతుండేం కాదుగా, నేను కూడా మీలాంటి అబ్బాయినే, మీలాంటి మనిషినే. నేను చేయగలిగిన దానికన్నా మీకు ఇప్పుడు తెలివితేటలు దాకా, ఇప్పుడు సెల్ ఫోనే మేము సరిగ్గా ఉపయోగించలేము, మీకు ఎంతో దేవుడు ఎంతో నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారు టెక్నాలజీ అంతా ఉంది. ఈరోజు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు మన మిత్రులు ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడికి మాట్లాడారు, అటువంటి టెక్నిక్స్ మాకు తెలియదు ఈరోజుకి కూడా. సో మీకు అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించి మీరు ఇంకా మంచి పనులు చేయండి అని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకడు 14 సార్లు పారిపోయాడు ఆశ్రమం నుంచి, వాడిని పదే తీసుకొని వచ్చాం. 14వసారి వాడు తీసుకొచ్చినప్పుడు అందరూ ఏమన్నారంటే, నీకు సిగ్గు లేదు, వాడికి సిగ్గు లేదన్నారు. మా స్టాఫ్ కూడా, నా దగ్గర జీతం తీసుకునే స్టాఫ్ కూడా అంత ఇసిగిపోయారు. గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక్క సలహా కూడా ఇవ్వలేదు, ఇంటర్వ్యూని అవ్వలేదు ఆశ్రమం, గ్రామస్తులు ఆశ్రమంలో. సార్ వాడిని మాత్రం రానివ్వకండి సార్ అని చెప్పి గ్రామస్తులు కూడా నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అటువంటి క్యారెక్టరు. ఇంక అంతకుమించి ఒక్క వాక్యం చెప్పినా అది అంత బాగుండదు, డిగ్రేడ్ చేసినటువంటి పిల్లల్ని. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టాం, మనోళ్ళు బాంబులు తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అని చెప్పి మాత్రం గుర్తుపెట్టాం అన్నమాట. సో స్వామి వివేకానంద చెప్పిన తమ సన్యాసులకి చెప్పారు, ఏమని చెప్పారంటే, మీరు కొన్ని రసాయనాలు, కొన్ని చార్ట్లు, ఇవన్నీ గ్లోబు తీసుకొని పోయి గ్రామాల్లో కంటికే చదువు కాదు చెవికి కూడా చదువు వస్తుంది చెప్పండి అన్నాడు. లేఖావళిలో రాసి ఉన్నాడు అనమాట. సో అలాగా వీళ్ళు బాంబులు తయారు చేయాలి, ఒక అటువంటి ఆలోచనని నేనేం చేశానంటే,
ఈ ల్యాబొరేటరీ వస్తువులన్నీ పరిచయం చేయించడం ద్వారా, వాటితోటి ప్రయోగాలు చేయించడం ద్వారా, ఎడిసన్ లాంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్తల గురించి, జగదీష్ చంద్రబోస్ లాంటి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం ద్వారా దాన్ని కొద్దిగా డైవర్ట్ చేస్తే నవ్ ఈ సైంటిస్ట్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సూరత్కల్, మ్యాంగ్లూర్. ప్రయత్నం చేయండి అక్క చెల్లెళ్ళారా, అన్నదమ్ములారా, మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి, మీకు కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆశ్చర్యంగా డాక్టరేట్ వచ్చింది 2 సంవత్సరాల క్రితం. ఆ డాక్టరేట్ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటి అవుట్ సైడ్ దేశానికి వెళ్తుంది. అది చెక్ రిపబ్లిక్లో ఉండేటువంటి ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ లారెట్కి వెళ్ళింది. ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద చైన్ స్నాచరు, సూట్ కేస్ కట్టరు ఎక్కడ, ఆయన రాసిన పేపర్ చెకోస్లోవేకియాలో నోబెల్ ప్రైజ్ అతను కరెక్ట్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం ఎక్కడ, అది మీరు ఆలోచించి. ఇదంతా రామకృష్ణ దేవుల వారి దయ, మంచి పనికి ఉండే శక్తి, సర్వస్వ శరణాగతి వేడినప్పుడు జరిగే ఫలితాలు అని మీ అందరికి కూడా నేను వినయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓ 10 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అనంతరం బాలికల హోమ్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు నమ్మిన సిద్ధాంతం ఒకటే, స్త్రీలని మహిళల్ని బాగు చేయడానికి మీరెవరయ్యా, వాళ్ళకి అవసరమైన సౌకర్యాలు బయట నుంచి కల్పించండి, వాళ్ళని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకునే శక్తి మన భారతీయ బాలికలకి మహిళలకి ఉందంటాడు లేఖావళి అనే గ్రంథంలో స్వామి వివేకానంద శిష్యులకి జాబ్ రాస్తారు. సో అదే మెథడ్ని నేను ఫాలో అయ్యాను. శారదాదేవి గారు చెప్పారు, వయసు వచ్చిన ఆడపిల్ల తండ్రి దగ్గర కూడా నవ్వుతూ ఉండకూడదని. అది కొద్దిగా నాకు కష్టంగా అనిపించింది అది చదివితే. తర్వాత రోజుల్లో తండ్రి చేత అత్యాచారానికి లోనైన బాలికలకి నేను షెల్టర్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. మాతాజీ నువ్వు చాలా గ్రేటు, ఎన్నేళ్ల క్రితమో ఈ మాట చెప్పావు, ఇప్పుడు సమాజంలో ఇది చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ చదివినప్పుడు అది నాకు మింగుడు పడలేదన్నమాట. ఇది ఎలా జరుగుద్ది, ఏమి అమ్మగారు ఇలా చెప్పారు అనుకున్నాను, కానీ నా కంటితో నేనే చూశాను. కాబట్టి యాసిడ్ టెస్టెడ్ వర్డ్స్ అని నేను చెప్పాను, ఈ ఎప్పటికైనా జరుగుతాయి. మీరు ఇంకేం అవసరం లేదు, మనల్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి బుక్కులు కొన్ని చదివి దానిలో 2% మనం ఆచరించగలిగిన మన జీవితాలు గ్లోరిఫై అవుతాయని చెప్పడానికి నేను ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని మీ అందరికి కూడా చెప్తున్నాను. ఈరోజుకి మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆయన స్వామీజీ చెప్పినట్టు ప్రతి వాళ్ళ భగవంతుడు ఉన్నాడు. నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారు, వాడిని కొట్టవేమి తిట్టవేమి, వాడు తప్పు చేశాడు, నువ్వు బందలించకపోతే ఎలాగా ఆశ్రమంలో పిల్లలకి. నేనేం చెప్తా అంటే, వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు లక్ష్మీదేవి కనపడుతున్నప్పుడు నేను వాళ్ళని ఎలా కొడుతున్నాయా, ఇప్పుడు కొట్టేస్తే కొద్దిసేపటి తర్వాత నేను భగవంతుడి ముందు నిలబడాలి, నాకు ఆయన కళ్ళల్లోకి చూడలేను అని చెప్తాను నేను. అంటే ఇవన్నీ మీ అందరు తెలుసుకుంటారు, మీరు కూడా కొద్దిగా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి పాటిస్తే మన దేశానికి మేలు జరుగుతుంది అని నేను చెప్తున్నాను. నేను టూరీఘాట్ రైల్వే స్టేషన్లో జరిగిన సంఘటనని నా మనసులకు బాగా తీసుకున్నాను. టూరీఘాట్ అని రైల్వే స్టేషన్లో స్వామీజీ 3 రోజులకి అన్నం లేకుండా ఒక ప్రయాణంలో ఉంటారు. అక్కడ కరువు వల్ల మంచినీళ్ళు కూడా అమ్ముతుంటారు. స్వామీజీ దగ్గర మంచినీళ్ళు తాగడానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. సారీ స్వామి, నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం. అప్పుడు ఆ ఎదురుగా ఒక వ్యాపారి కూర్చొని స్వామీజీని ఎక్కసెక్కలాడతా, మీకెందుకు ఆ సన్యాసులకి గాలి భోజనం చేయగలరు మీరు అని ఇలాంటి మాటలు అంటూ స్వామీజీని ఊరిస్తూ ఆయన టిఫిన్ క్యారేజ్ తిప్పుకొని తింటూ ఉంటాడు. స్వామీజీ నిశ్శబ్దంగా దేనికి ఆయన ఆవేశానికి లోనవ్వకుండా అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఆయన ధ్యానంలో ఆయన ఉంటాడు. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక ధనవంతుడు ఒక బుట్ట, ఒక గంప ఆహార పదార్థాలు తీసుకొని వచ్చి, అయ్యా మీరు చేతులు కడుక్కోండి, భోంచేయండి, ఇది రామచంద్రుల వారి ఆజ్ఞ అని అంటారు. మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నారు అని స్వామీజీ అంటే, నేను ఒక్కసారి అలాగే అనుకుని పడుకున్నాను, మళ్ళీ ఆయన నన్ను తట్టి లేపి, నా బిడ్డ 3 రోజుల నుంచి అన్నం లేకుండా అక్కడ ఉన్నాడు, నువ్వు అర్జెంటుగా పోయానికి ఆహారం అందిమన్నారు, మీరు కడుక్కోండి స్వామి, మిమ్మల్ని కూడా నన్ను చూపించాడు, నేను గుర్తుపట్టాను అంటాడు. స్వామీజీ కాళ్ళ మీద పడతాడు ఆ వ్యాపారి. స్వామీజీ భగవంతుడిని తలుచుకుంటాడు. సర్వస్వ శరణాగతి వేడిన వాడి పరిస్థితి అదే. అందువల్ల మీరు దేన్ని గురించి ఆలోచించద్దు, భగవంతుడిని సర్వస్వ శరణాగతి. మనకి అనేక చాతుర్యాలు ఉండొచ్చు, వాటిని అంతా విడిచిపెట్టండి, భగవంతుడిని శరణ పొందండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన జీవితం ఇదవుతుంది. సరే, రథయాత్ర జరిగింది మాకు. మా నెల్లూరు జిల్లాలో యాక్టివ్గా ఉంటాను కాబట్టి దానిలో కొద్దిగా వాలంటీర్గా పనిచేయవా నువ్వు అని చెప్పి మా వాళ్ళందరూ చెప్తే, సరే స్వామి అన్న. పనిచేసినోడు గమ్మున ఉండొచ్చు కదా, మా ఊరు పక్క నుంచి రథం వెళ్తుంది కాబట్టి మా ఆశ్రమంలో ఒక రాత్రి ఉండేటట్టు చూడండి, మా పిల్లలందరూ బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు.
దే సెడ్ ఓకే. నేనేమో రైల్వే ఉద్యోగం, రైల్వేలో సెలవు పెట్టుకుని చిన్నగా ఆశ్రమానికి వచ్చేటప్పటికి మా వాళ్ళు నీళ్లు చల్లి ముగ్గులేసి రామకృష్ణ దేవులు వారి పాటలన్నీ పాడుతా అందరూ ఉత్సాహంగా తలస్నానాలు చేసి అంతా రెడీగా ఉన్నారు. తీరా చూస్తే అన్నం పెట్టడానికి స్టోర్లో బియ్యం లేవు, వండడానికి సరుకులు లేవు, కూరగాయలు లేవు. అప్పుడు కానీ నాకు జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు. నేను ఏదో ఆవేశం మీద పిలిచేశాను, ఎక్కడో డ్యూటీలో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఏమీ లేవు. మాకు అప్పిచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు, బదులు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను. ఇంకొద్దిసేపట్లో స్వామీజీలు వస్తారు, పిల్లలు వాళ్ళ గందరగోళంలో వాళ్ళు. నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు? 5 కేజీలు ఉల్లగడ్డలు, ఒక గోతం బియ్యం, 25 కేజీలు బియ్యం ఉన్నాయి. సరే, మనమన్నా ఆగి ఏదో క్షమాపణ చెప్పి ఆ స్వామీజీల వరకన్నా అన్నం పెడదాం. ప్రాబ్లం వంట రూమ్లో ఉంది కాబట్టి నేను వంట రూమ్లోనే ఉంటాను అని చెప్పి నేను బయటికి వెళ్ళకుండా నేను కూడా కూరగాయలకు వస్తాను కూర్చున్నాను. ఒక 4-5 ఉల్లగడ్డలు తరిగి డేక్షాలు వేసాం. ఈ లోపల ఒక స్కూటర్ వచ్చింది. శరత్ గారు ఆగండి, ఏంటి వంట చేస్తున్నారా? దించేయండి ఫస్ట్. మా ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం జరిగింది. మా కుటుంబం అంతా గ్రాండ్గా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ సందర్భంగా మీ పిల్లలు 250 మంది ఉన్నారని మా మిత్రులు చెప్పారు. 40 రకాల వంటకాలు చేయించి మేము తీసుకొని వస్తున్నాం, ట్రక్కు బయలుదేరింది, మీరు ఇలా వంట చేస్తారని మేము తొందరగా వచ్చాం స్కూటర్లో అన్నారు. నేను స్థాణు అయిపోయాను, నిశ్చేష్టుని అయిపోయాను. నాకు అసలు కదలిక లేదు. సో వాళ్ళు రావడం, మా పిల్లకాయలు స్వాగతం చెప్పడం, నేను దీనిలో ఉండిపోయాను. నేను భగవంతుడి మహిమ ఎంత మన మీద ప్రసరించిందని ఒక ట్రాన్స్లో ఉండిపోయాను. స్వామీజీలు పిల్లలే అన్నీ చూసుకుంటున్నారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పలకరించడం, మాట్లాడడం, ఉపన్యాసాలన్నీ అయినాయి. మా దగ్గర ఉన్న బెంచీలు సరిపోలేదండి ఆ ఆహార పదార్థాలు సర్దడానికి, ఆ హాట్ బాక్సులు సర్దడానికి. అందరూ లక్షణంగా భోంచేశారు. కడప నుంచి పెద్ద స్వామీజీ గారు వచ్చారు. ఆయన ఏడ అకామిడేట్ చేయాలి, అదేం పిల్లల ఆశ్రమం ఏం ఉండవు, అక్కడ సౌకర్యాలే ఉండవు, బేసిక్ ఫెసిలిటీస్. స్టోర్ రూమ్ ఖాళీ చేసి దాన్ని బాగా శుభ్రం చేసి దానిలో కొత్త దుప్పట్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర. అవి కప్పి, స్వామి నువ్వు ఇక్కడ పడుకో రాత్రికి, ఇంకా వేరే మార్గం లేదు, వాష్రూమ్ కూడా పిల్లకాయలతోనే ఉంటే ఆయన ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు, ఓకే అని చెప్పారు. 15 రోజులు అయింది. ఒక రోజున ఒక ఫోన్ వచ్చింది, నువ్వు యాడ తిరిగినా కూడా కడప స్వామీజీ నీతో మాట్లాడాలంట, యాడ తిరిగినా నువ్వు ముందు నెల్లూరులో ఉండేటువంటి రామకృష్ణ దీనికి రాయ్యా సేవా సమితికి అన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళాను. స్వామీజీ సైగ చేశాడు, నువ్వు ఇక్కడే ఉండరా అని. తర్వాత మీటింగ్ అయిపోయినాక చేతులు కట్టుకొని నిలబడ్డాను, నమస్కారం చేశాను. పక్కకు తీసుకుపోయాడు. ఆ రోజు నేను రాత్రి స్టోర్లో పడుకున్నప్పుడు చూసా, స్టోర్లో ఒక్క వస్తువు కూడా లేదు, నువ్వు ఇంతమందికి అన్నం ఎలా పెట్టావు అన్నాడు. స్వామీజీ ఇది సంగతి అంటే స్వామీజీ ఆశీర్వదించాడు నన్ను. అంటే మనం ప్రయత్నం చేస్తే భగవంతుడు తరలి వచ్చి మన ఎమ్మట నిలబడతాడనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. నేను 2 సార్లు సిక్ అయ్యానండి బాగా. ఒకసారి అయితే ఎక్కడంటే నా భార్య కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఎక్కడంటే అక్కడ కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నాను. స్పృహ లేకుండా కొద్దిసేపు ఒక 4 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు స్పృహ లేకుండా పడిపోతున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నేను డాక్టర్ దగ్గరికి పోదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పోతే ఏం చేస్తారో కూడా నాకు తెలుసు. నేను నేరుగా రైల్వే వాడిని కాబట్టి పాస్ ఉంటుంది కాబట్టి నా భార్యని బిడ్డను తీసుకుని వివేకానంద రాక్కి వెళ్ళి అక్కడ నేను ప్రార్థన చేసుకొని నేను స్వస్థత చేకూరింది సార్. నేను వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి పోలేదు. సెకండ్ టైము కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నడవలేకుండా వచ్చేసాను, అడుగు పడడం లేదు. ఒక చోట నుంచి లేచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలంటే 5 నిమిషాలు కొద్దిగా ఏడుపు వచ్చినంత పని అవుతుంది. అప్పుడు నేను బేలూరు రామకృష్ణ మఠంకి వెళ్ళి 1 వారం రోజులు ఉన్నాను, నాకు క్యూర్ అయిపోయింది. నాకు అంటే నేను చెప్తున్నాను, నేను ఏం జరిగింది నా జీవితంలో అది మీకు ఉపయోగించుకోండి మీరు కూడా అని చెప్తున్నాను. ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది, బస్సు స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద రాత్రి నిద్రపోయే సమయంలో తిరుపతికి వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్గా దూసుకెళ్ళడం వల్ల నేను ఎక్కువ ఎత్తెగిరి కింద పడడం వల్ల నాలో ఉన్నటువంటి కండరాలన్నీ కదిలిపోయి హాస్పిటలైజ్ అయ్యాను. డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక 15 రోజులు నడవలేరు అని చెప్పారు నాకు. సో ఇంటికి వెళ్ళాను, ఒక్క క్షణం ఒక పక్క పడుకోలేకపోతున్నాను, అంత పెయిన్ ఉంది. చిన్నగా నా భార్యని అడిగి షెల్ఫ్లో ఉన్న రామకృష్ణ దేవుల వారి అదే మన వివేకానంద లేఖావళి పుస్తకం చదివాను. ఒక్క రోజు నేను రెక్యూప్ అయ్యి సెకండ్ చెకప్ కోసం 2వ రోజున హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. డాక్టర్ గారు ఇదేంది నిలబడి ఉన్నావు నువ్వు అన్నాడు, ఇదేంది నడుస్తున్నావు నువ్వు అన్నాడు. ఇక్కడి నుంచి కాదు స్వామి, మా ఇల్లు ఇక్కడికి 3 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చాను స్వామి డాక్టర్ గారు అని చెప్పి. ఈ వాస్
ఆయన అసలు నడవలేవు నిలబడలేవు అన్నవాడిని 3 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటా వచ్చాను. తర్వాత రోజుల్లో ముందు చదివినప్పుడు అది క్యాచ్ అవ్వలేదు, తర్వాత రోజుల్లో చదివినప్పుడు అది క్యాచ్ అయింది. ఎవరైతే ఈ లేఖావళి చదువుతారో వాళ్ళకి గొప్ప శక్తి సంక్రమిస్తుంది. ఈ లేఖల్ని ఎవరో నా చేత చేయి పట్టుకొని రాయిస్తున్నారు అని స్వామి వివేకానంద ఆలం బజార్ మఠం సోదరులకి జాబు రాసినప్పుడు దానిలో రాసి ఉంటాడు అన్నమాట. చూసారా ఆ పుస్తకం ఎంత గొప్పదో. డాక్టర్ గారి ఐడియా కూడా మించిపోయి నాకు స్వస్థత చేకూరేది. స్వామి వివేకానంద లేదా రామకృష్ణదేవుల వారు శారదామాత యొక్క గురించి చదవడం వల్ల నేను ఈ విధంగా లాభపడ్డాను అని మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా దగ్గర 80 మంది పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారండి. 80 మందికి కొంతమంది ₹1,00,000 జీతం తీసుకునే గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు. దానిలో ఒక కట్టుబాటు పెట్టుకున్నాను. నిష్కామ కర్మ చేయాలని భగవద్గీత చెప్తుంది. ఏమీ ఆశించకుండా స్వామి వివేకానంద ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకంలో ఉంది, తామరాకు నీళ్లలో ఉంటుంది, నీళ్లతో తడబడదు, నువ్వు కూడా అలాగే ఉండాలి అని ఇంగ్లీష్లో ఒక పాఠం ఉండేది. సో ఈ రోజుకి ₹1 కూడా అంతమంది ఉద్యోగం చేసే పిల్లలు నా పక్కన ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను స్వీకరించాను సార్. ఇప్పుడు నేను 18 లక్షల రూపాయలు అప్పున్నాను, కానీ ఏ రోజు కూడా నా పిల్లలు తలుచుకుంటే ఒక్క రోజులో 18 లక్షలు కట్టేస్తారు. కానీ అది నేనే భరిస్తున్నాను. వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్తున్నానంటే, నాయన రెండే నాకు కావాల్సింది, మంచిగా జీవిస్తున్నాడు క్రమశిక్షణలో అని వినపడితే సంతోషం, ప్రజలకి తోడ్పడుతున్నాడు అని తెలిస్తే ఇంకా సంతోషం. నీకు నువ్వు ఒక చిన్న లైట్ హౌస్ లాగా ఈ సమాజంలో నిలబడి ఎవరికైనా అవసరమైన వాళ్ళకి దారి చూపించు అని చెప్పి బయటికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడైతే స్వార్థం లేదో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు. కనీసం ఈరోజు నా దగ్గర చదివిన పిల్లాడు నన్ను చూసి నిలబడాలని కూడా నేను అనుకోను. ఆ ప్రోటోకాల్ కూడా నేను పాటించాను. అందువల్లే నేను విజయవంతుడినైనాను ఈ పనిలో అని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఇవాళ నా దగ్గర చదివిన పిల్లలు ఎప్పుడైనా బాగా వాళ్ళు ప్రయోజకులైన తర్వాత వాళ్ళు ఆశ్రమాన్ని నన్ను పట్టించుకోకపోవడం అలాంటివి జరిగినప్పుడు నేను రామకృష్ణదేవులు వారు చెప్పిన చేపలమ్మే స్త్రీల కథని గుర్తు చేసుకుంటాను. పూలమ్మే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు రాత్రి చేసుకున్నప్పుడు, ఏందిమే ఈ పూలు గబ్బు కొడుతున్నాయి, నిద్ర రావటం లేదు అని అంటారు. అది మీరు పుస్తకం చదివితే తెలుస్తుంది. ఓ వీళ్ళు మనస్తత్వం ఇంతే, మనం దాని గురించి మనం ఆలోచించకూడదు. అది ఎంతో ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా దండించవలసి వస్తే నేను కర్రవద్దన్నాను కానీ బొసు కొట్టొద్దన్నాను అనే కథ చెప్తాడు రామకృష్ణదేవుల వారు. ఆ విధంగా ఊరికి ఆ కోపాన్ని కొద్దిసేపు ప్రదర్శిస్తాం తప్ప. నేను ఒకటి కూడా నేర్చుకున్నానండి, ఎప్పుడైతే మనం అధికారం ఉంది, శక్తి ఉందని ఒక బలహీనుణ్ణి మనం ఒక స్లాప్ కొట్టినప్పుడు, ఒక చెంపదెబ్బ కొట్టినప్పుడు, లేదా వాణ్ణి హింసించినప్పుడు ఆ రోజు సాయంత్రమే దాని ప్రతిఫలం నేను అనుభవించవలసి వస్తుందని నేను తెలుసుకున్నాను సార్. నాకు ఇంకో చెంపదెబ్బ తగులుతుంది. అది చెంపదెబ్బ రూపంలో కాకపోతే ఇంకొక రూపంలో నాకు ఒత్తిడి ఎదురవుద్దని నేను తెలుసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే ఎంతమంది విసిగిచ్చినా నేను వాడి పట్ల ప్రేమ చూపించానో సాయంత్రానికి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ నాకు వస్తుంది అనేది కూడా నేను నిత్య జీవితంలో అధ్యయనం చేశాను. సో ఇది నేను టైం ఎక్కువ రన్ అవుట్ అవుతున్నాను కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక ఆదర్శాన్ని మీరు తీసుకుని అది మనసు నిండా నింపుకొని, ఈ పరవళ్ళు దెక్కే వయసులోనే మీరు ఏదైనా చేయగలరు కాబట్టి ఒక ఆదర్శాన్ని తీసుకొని అది మనసు నిండా నింపుకొని మిగతాన్ని వదిలేసి దాని కొరకు కృషి చేయండి. మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మీ ఇళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక 10 మంది పిల్లల్ని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని ఈ రామకృష్ణదేవుల వారి గురించి, వారి ఆదర్శాల గురించి మంచి మాటలు చెప్పండి. సో అలాగా రోజుకు ఒక మంచి పని చేసే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించండి. సోషల్ వర్క్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద ఉచ్చు. అది ఒకసారి అది అలవాటు పడిపోతే ఇంక వాళ్ళు దానిలోనే ఉండిపోయి దేశానికి సేవ చేస్తారు. సో అలా మీరందరూ కూడా దీనిలో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి ఇటువంటి పనుల్లో చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నా చివరి బ్రీత్ వరకు కూడా నేను రామకృష్ణ మిషన్ అండ్ మట్టితోటి కలిసి ఉండాలని, కలిసి పనిచేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మా కల్నల్ సోదరుడు చెప్పినట్టుగా నేను కూడా స్వామీజీ ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఒక సైనికుడిలాగా వచ్చి వారి పక్కన నిలబడతానని నేను వారికి మనవి చేసుకుంటూ
శ్రద్ధ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. Thanks a lot, sir. Thank you. It moved us to tears, actually. At least me, I had to wipe the tears before coming on the dais. So, audience will definitely take away multiple lessons from your life with regards to Shraddha, faith, belief, service to humanity, and others. Now, I would request Maruti sir to please present the vote of thanks. Okay. So, before that, we are going to felicitate the guest of honor here. Please give a round of applause. Loud claps, please, again. Once more. I know where your mind is. My mind also is in the same place. Paraspara bhavam, mutual collaboration. If we continue more, you will say hunger will become anger. Love India will become starving India. And before you say shut up, we have to have vote of thanks. Forbear. Sahanam sarva dukkha nivaranam. If you fast for some more time, food will be more tasty. And you can love India better. And visit Nellore for serving India. Maruti Kiranji. అందరికీ నమస్కారం. కారణం లేకుండా మన జీవితంలో ఎవ్వరూ ప్రవేశించరండి. అట్లాగే కారణం లేకుండా మన జీవితంలో ఏ సంఘటన జరగదు. పీపుల్ విల్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ ఫర్ ఎ రీజన్ అండ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఫర్ ఎ రీజన్. నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవం అనే గొప్ప సంఘటన మన జీవితంలో ప్రవేశించింది. అలాగే రామకృష్ణ మఠ్ అనే వ్యవస్థ మన జీవితంలో ప్రవేశించింది. కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా మనందరి జీవితం ధన్యమైనది. ఈ అవకాశాన్ని కలిగించిన భగవంతుడికి సభాముఖంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్తున్నాను. ఈ 65 ఏళ్ల వయసులో ఆదిశంకరాచార్యులు గారిని చూసే భాగ్యం కలగలేదు. షిరిడీ సాయిబాబా గారిని చూసే భాగ్యం కూడా కలగలేదు. మహాత్మా గాంధీని చూడలేదు. సరే, ఇక రామకృష్ణ పరమహంస, మా శారదా దేవిని చూడలేదు. కానీ స్వామి వివేకానందని చూడటం జరిగిందండి. ఇవాళ స్వామి బోధమాయానంద గారి రూపంలో. నేను గనక ఆ రోజుల్లో గనక, అంటే మనం గనక స్వామి వివేకానంద గారి టైంలో గనక బతికుంటే వారు ఇలాగే మాట్లాడుంటారేమోనని నాకు ఎందుకో ఆ క్షణంలో అనిపించిందండి. అందువలన సభాపూర్వకంగా మీ అందరి తరఫున బోధమాయానంద గారి పాదాలకి నా నమస్కారాలు. కల్నల్ ప్రవీణ్ గారు
వారి అమ్మ నాన్నగారు ఏం ఆలోచించి పెట్టారో కానీ ప్రవీణ్ అని, వారి ప్రావీణ్యం చాలా గొప్పదండి. రాముడు లక్ష్మణుడికి చెబుతాడు, రావణాసురుడు చనిపోయిన తర్వాత సగం కాలిన లంకను చూసి చెబుతాడు, అన్నయ్య ఈ లంక చూడు బంగారు తాపడాలతో ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, ఇక్కడే ఉండిపోదామంటాడు. అప్పుడు చెబుతాడు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడితో, జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి, కాబట్టి మనం ఇంటికి వెళ్ళే టైం ఆసన్నమైంది అని చెప్పేసి. ఈరోజు మన భారతదేశం గురించి ఆ సేతు హిమాచలం దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వారు చేసిన ప్రసంగం నిజంగా జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అన్న ఒక అద్భుతమైన ప్రేరణని కల్పించిందండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ప్రవీణ్ గారు మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టినట్టుగా ఉంది సార్, ఈసారి మీరు తప్పకుండా మాకు భోజనం పెట్టాలి. లక్ష్మీనారాయణ గారు కనపడలేదు కానీ వినిపించారు. వారి మాట ఎప్పుడూ అద్భుతమే. ఇక్కడ ఎవరు అడుగు పెడితే వాళ్ళ మాట అద్భుతం అండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ వారి ముగ్గురు వైబ్రేషన్సే కాదు, భగవంతుడి వైబ్రేషన్తో కూడా కూడి ఉంటాయి. ఒక విధమైన ధైర్యం వస్తుంది, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి. కాబట్టి రామకృష్ణ మఠని అంటి పెట్టుకోండి అని నేను చెప్తున్నాను. లక్ష్మీనారాయణ గారు మాట్లాడిన మాటల్లో నన్ను బాగా ఆకర్షించిన మాట, మిమ్మల్ని కూడాను బాగా ఆకర్షించిన మాట ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే, మనిషి అన్న తరువాత వ్యక్తి ధర్మం ఉండాలి, వృత్తి ధర్మం ఉండాలి, సామాజిక ధర్మం ఉండాలి, అట్లాగే సామూహిక ధర్మం ఉండాలని చెప్పారు. దాని గురించి విశ్లేషించకపోతే మీకే తెలుస్తుంది మనుష్య ధర్మం అంటే ఏమిటో. అలా చెప్పిన జడి లక్ష్మీనారాయణ గారికి కూడాను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలండి. సభ తరఫున కల్నల్ గారికి కూడాను కృతజ్ఞతలు. కారుణ్య దేవత నిజంగా నడిచొస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఊహించుకుంటే నాకు అనిపించిందండి, రామచంద్ర శరద్బాబు గారు నడిచొస్తే అలా ఉంటుందని. అభాగ్యుల కన్నీళ్లు తుడుస్తున్న వారి హస్తవాసి ఎంత గొప్పదో ఇప్పటికి మనకి తెలిసిపోయింది కదా. మొట్టమొదటి వాక్యం గమనించారో వారు ఏమన్నారో? విద్యా వినయ సంపన్నే అన్న వాక్యానికి ధీటుగా ఉందండి. వారు మాట్లాడిన మొట్టమొదటి వాక్యం ఏంటంటే, అందరికీ నమస్కారం, నేను ఒక రైల్వే పనివాణ్ణి అండి అన్నారు. చూసారా? నీళ్లలో నుంచి తేలును తీద్దామని చెప్పేసి సూర్యుడికి ఆర్ఘ్యం అర్పిస్తూ ఓ పండితుడు ప్రయాసపడుతూ ఉంటే తీసుకున్నప్పుడల్లా నీళ్ళలో ఉన్న తేలు కుడుతున్నది. అయినా ప్రయత్నం మానలేదు. ఎవడో నాలాంటి వాడు అన్నాడు, ఎందుకయ్యా దాన్ని ఎంబడపడతావు, అది కుడుతున్నది కదా అని. కుట్టడం దాని నైజం, రక్షించటం నా నైజం అన్నాడు ఆ పండితుడు. ఆ పండితుడికిను ఈ రామచంద్ర గారికి తేడా ఏమన్నా ఉందే చెప్పండి. ఇటువంటి మహానుభావులు కూడా ఇక్కడికి రావటం అనేది వారి పూర్వజన్మ సుకృతం కాదండి. భగవంతుడు వారిని నడిపిస్తున్నారు. వారి మాటలు విని చప్పట్లు కొడుతున్నాను చూసారా? మనలో ఏది నిద్రాణమైందో అది కదులుతున్నది చూసారా? అది మన పూర్వజన్మ సుకృతం అండి. నేను అదే చెప్పబోతున్నాను. ఎంతమందిని ఆదుకున్నారండి. చివరిలో వారేమన్నారు? భగవంతుడిచ్చిన అవకాశం అన్నారు. నిజమే, దైవం మానుష రూపేణ ఎంతమంది పిల్లల్ని రక్షించాడు. అమ్మ తిట్టిందని, నాన్న కొట్టిందని ఇళ్ళు వదిలేసి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ల మీద పండుకుంటే వాళ్ళని తల్లిదండ్రులకి కొన్ని వందల మందికి అప్పగించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం ఏంటండి ఇది? చనిపోతే పుట్టుమచ్చల్ని గుర్తుపట్టి శవాలని కుటుంబాలకు మరి అందించటం అంటే అది ఏంటంటే సార్, అంటే ఆ పిల్లాడు తప్పిపోయినప్పుడు ఎవరో జ్యోతిష్యులు చెప్తాడు మీ పిల్లాడు బతికిలేడని. అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో అంత సత్యంలో హాస్పిటల్ మార్చురీస్లో వాడు చూసినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లోడేమో అని భ్రమపడి వేరే బాడీస్ని తీసుకుపోయి దాన్ని ఖననం చేసి వాళ్ళు అన్ని చేతులు దులుపుకుంటారు.
వీడేమో ఇక్కడ లక్షణంగా బతుకుంటాడు మా దగ్గర. వాడిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అయిపోయి వీడు మావాడు కాదేమో అనే డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీరు పుట్టుమచ్చలు వెరిఫై చేసుకోండి, దెబ్బలు వెరిఫై చేసుకోండి, చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు అడిగి తెలుసుకోండి అని కలుపుతాం అన్నమాట. ఓకే సార్. ఏదైనా రామచంద్ర గారు, మీ మాట విన్న తర్వాత, మిమ్మల్ని చూస్తున్న తర్వాత నాకు కొటేషన్ గుర్తుకొస్తుంది. అదేంటంటే, సంకల్పం మంచిదైతే సాధించే శక్తి దానంతట అదే వస్తుందండి. ఆ వాక్యానికి ధీటుగా నిలబడ్డ మీ జీవితానికి సభా తరఫున నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను సార్. మీ మాటని, మీ స్ఫూర్తిని, మీ సేవా తత్పరతని ఈరోజు మేము దాన్ని ఒక యజ్ఞంగా స్వీకరించి భగవంతుడి ఆశీస్సులతో చేతనైనంత వరకు చేస్తామండి అని సభాముఖంగా మాటిస్తున్నాం. ఎందుకంటే సభ సరస్వతితో సమానం కాబట్టి. కొన్ని లక్షల మంది బయట ఉన్నారు, కొన్ని వందల మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ అవకాశం మనకే ఎందుకు రావాలి అంటే, భగవంతుడు దయామయుడు, కరుణామయుడు కాబట్టి మనకే ఇచ్చాడు అవకాశం. మనలో ఏది కదలాలో, ఏది కదులుతుందో అది భగవంతుడికి తెలుసు. కదిలించాలనే వారిని పంపించారేమో. రేపొద్దున మీలో నుంచి కొంతమంది రామచంద్ర గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా తయారు కావచ్చు, సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఈ స్థలం అంత గొప్పది. వారికి వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ వారి శ్రీమతి గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు సభాముఖంగా. వారికి కూడాను ఈ సభ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నదమ్మా. మీరు లేకపోతే వారు లేరు, మీరు బాక్స్ కట్టకపోతే వారు ఉద్యోగం చేయలేరు. అలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన మీరు గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఇస్తే సంతోషపడి ద్విగుణీకృత ఉత్సాహంతో, ద్విగుణీకృత శక్తితో మళ్ళీ సమాజంలోకి అడుగు పెట్టాలంటే వెనక మీరున్నారమ్మా. అందుకని మీకు మా కృతజ్ఞతలు. కార్యక్రమం మొదట్లో చివరిలో కూడాను చిన్న పిల్లలు, అసలు పిల్లల చిచ్చర పిడుగుల అని అనిపించిందండి. వివేకానంద స్వామి కోట్స్ చదువుతూ ఉంటే మీ అందరికీ గూస్ బంప్స్ వచ్చాయేమో అనిపిస్తుంది. నాకు కూడా వచ్చాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారో లేదో మనకి తెలియదు, కానీ వారు పలికేటప్పుడు చూడండి, స్వామి వివేకానంద వీళ్ళందరిలో ప్రవేశించాడా అని అనిపించింది. వాళ్ళు పాజ్ కానీ, పిచ్ కానీ, ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ, వాయిస్ త్రో కానీ ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి. ఇది నేర్పించాలండి పిల్లలకి, ఇది నేర్పించాలి. రామకృష్ణ మఠం ఇది నేర్పిస్తున్నది. వీళ్ళు తప్పకుండా జీవితంలో లీడర్స్ కావాలని, స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తిని నింపుకొని సమాజాన్ని వారిదైన శైలిలో ప్రభావితం చేయాలని చెప్పేసి సభాముఖంగా నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారందరికీ కూడాను మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలండి. అలాగే నాకు ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు, నాకు తెలియదు, కానీ మా అజిత్ గారికి, అట్లాగే వివేక్ మోడీ గారికి, ఆదిరాజు గారికి, సత్యనారాయణ గారికి, తదితర పెద్దల పేర్లు నాకు తెలియవు, క్షమించండి. ఇంతసేపు ఉండి చివరిలో ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ను కూడా వింటూ చప్పట్లు కొడుతున్నారంటే మీ యొక్క హృదయ సౌశీల్యానికి నాకు కృతజ్ఞతలండి. తర్వాత ప్రత్యూష గారు వారు చేసింది ఇంట్రడక్షనా లేకపోతే మోటివేషనల్ స్పీచా? ఒక వ్యక్తిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా అంత గొప్పగా చేయొచ్చా అని నాకు అనిపించిందండి. కాబట్టి వారికి కూడాను సభాముఖంగా నా కృతజ్ఞతలు. అట్లాగే ఆర్థికంగా మనం ఎంత బాగున్నామో మనకు తెలియదండి, కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు సౌండ్ పార్టీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సౌండ్ పార్టీస్ ఎవరో కాదు, మన రమణ, శ్రీనివాస్. వీళ్ళని చాలా రోజులు బట్టి నేను చూస్తున్నాను. నిశ్శబ్ద క్రియాశీలులు, రామకృష్ణ మఠంలో జరిగే తెర వెనక మనుష్యులు. వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుండాలండి. మనందరం భగవంతుని ప్రార్థిద్దామండి. ఇంకా అట్లాగే మిగతా స్వామీజీలందరూ వచ్చారు, చాలామంది కార్యకర్తలు కూడా వచ్చారు. ఇంకా ఎవరున్నారో నాకు తెలియదు. ఇది నా మేధస్సుకి, నా ఊహకి అందని పని. కాబట్టి అందరికీ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు. ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఏంటంటే, ఇవాళ స్వామి వివేకానంద గారిని చూశాం కదా బోధమానంద గారి రూపంలో. సార్, ఇలాగే మీరు మమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉండండి. స్వామి వివేకానంద సాక్షిగా
రామకృష్ణ పరమహంస సాక్షిగా, మా శారదాదేవి సాక్షిగా, మా వంతుగా మేము మా ముద్రను వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం సార్. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. I would like to take just 2 minutes of your time. There's a quick announcement regarding an interesting quiz. Good afternoon. I will not take a lot of time. Offering my pranams at the lotus feet of the Holy Trio, Pujya Swamiji, all the chief guests here, and dear audience. It's been 129 years since we had the historic Chicago address, where Swamiji said, "My dear sisters and brothers of America." It's been 129 years, and all of these words still resonate with us. How many of you know that 4 years after that, Swamiji came to India and delivered a series of very, very memorable lectures. These lectures are called lectures from Colombo to Almora. These words, as Swamiji says himself, "I am a voice without a form." In order to help inspire youth all across the country, on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is the 75th year of independence in India, we are launching a very, very special contest. Ramakrishna Math Hyderabad, in association with the Arya Janani Trust, is launching an all-India quiz contest, the posters of which you can find all across the institute. Here you can identify 4 lectures from the whole series, from which you can take inspiration, and there's a small quiz that is being held on the 18th of September. So we accept registrations till the 11th of September. You can register yourself by scanning the QR code at the bottom. Register yourself, read the book. The book is a very small booklet, it's just 80 pages, selected lectures. But you're sure that this will inspire all of you to understand Swamiji better. So if you register and attempt the quiz on 18th, there's going to be a second round of interviews as well, based on performance in the first round. We have very, very lucrative prizes for the same. The first prize is 2 lakhs cash prize, the second is 1.5 lakhs, the third is 1 lakh, and 97 winners next will get around 25,000 rupees each. But more valuable than all of this is all the participants of the top 150 in the second round will receive books of Swamiji, books from Ramakrishna Math and Mission, all of that you're sure will inspire you. So we're all looking forward to your participation. Thank you so much. మళ్ళీ వచ్చాడ్రా అనుకోకండి. Anyway, something lucrative is waiting for you, depends upon your enthusiasm to love India and serve India through Swami Vivekananda. Certificate of participation for all of you will be given, mainly youngsters, college students, okay? After the lunch, prasadam is served in our, don't worry, you need not go home, you have lunch here itself, right? Some are seeing their friend's face, etc. So lunch prasadam is there. It is prasadam, right? It is not your canteen prasadam, where half is left out, half is on the ground, and half is in the stomach. So that also has to be avoided. That's also part of love India and serve India. Okay, annam na nindiyat, do not criticize food, serve that. Annam na parichakshita, don't waste food. A dog and a cow will be waiting outside. Annam bahukurvita, produce more food. Huge country, huge population. So anyway, so that will be served, cooperate with the volunteers, follow their instructions and go in a systematic way and have your lunch prasadam. And on the way back, the certificate of participation and Young India Rise lectures in Chennai by Swami Vivekananda, because of the 125th anniversary, will be gifted to you by our volunteers. And if you are in a group of college, that group will be given to you. And we have a monthly journal called Ramakrishna Prabha. Every month in Telugu it comes. But in January we did a special issue. Dani special issue, it is not monthly. Levandi, Melkonandi, Gamyam Cheraku, Vishraminchakandi, Vidyarthulaku, Yuvatulaku, Pratyeka Sanchika. This also is our compliment for participating and understanding this one. Okay? So these are small instructions. And regarding food arrangement, our volunteer will serve. Our faculty sir was telling Sthala Mahima, how when you come here, the speakers or anybody, they will deliver much better and much wonderful ideas. నాకు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఇంకోటి అనిపించింది, స్థల మహిమ ఎంత గొప్పది అంటే, when I go to some colleges, principal, chairman, director, they say, Swamiji,
ఒక గంట సేపు కూర్చోవడానికి పిల్లలకి ఎంత కష్టం. అయితే మీ రామకృష్ణ మట్టుకు వస్తే 3.5 గంటల సేపు ఎలా కూర్చుంటారో మాకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది. ఆ సీక్రెట్ మాకు చెప్పండి అంటాను. వాళ్ళు అంటారు, నేను అంటాను, వాళ్ళందరినీ వారానికి ఒకసారి ఇక్కడ పంపించండి. మీ కాలేజీ బాగుపడుతుంది, దేశము బాగుపడుతుంది. So look at you, clap for yourself. From 10 o'clock you are sitting. Oh my God. This is testing Mother India's patience. Simple thing, you are in a ICU for 3 hours. They are the doctors. Now let us see how your brain will function after Madhya Pradesh Puja. Because when Madhya Pradesh is empty, Uttar Pradesh will go on strike. And you have wonderful talent of sleeping with eyes opened. Oh, brilliant. Bharat Ratna, Mera Bharat Mahan. See, some are appreciating that. Yanta truth cheppesanu. That is why మధ్య మధ్యలో కొంచెం పించి చేస్తూ ఉండాలి. That's why Vivekananda said, arise, awake. He used both the nouns there. Arise, awake. Why not only arise? No. Arise you have done, awake is inside. So don't teach Vedanta to empty stomachs. Fill it with artipandu at least, so that your buddhi will have some oxygen. And then you can go and serve in child ashram. So those who would like to visit the child ashram as much as you visit Tirumala or Sri Shailam or Kashi, I request you to contact sir. He will receive you in the railway station in the morning, overnight train, just about 8 hours. Show you around and put you back in the train in the night. Don't ask charges, that is yours. That also koncha iste concession. Today it has become so, this one in Andhra Pradesh, your oxygen also is free with COVID. So be careful. So go there as a team or as individual, see for yourself what seva is going. And after listening to Colonel Praveen's tour of India itinerary, graphic description, then we understand why Swamiji said, love India. Are you boys and girls, those who go visit Maldives keltaru swimming cheyadaniki. Gangaki velli snanam cheyi. Enta punyam vastundi. And somebody went from South India to Ganga bath, it seems. గట్టు మీద కూర్చొని చెంబుతో నీళ్ళు వేసుకుంటున్నాడట. అది ఇక్కడ చేసుకోవచ్చుగా. వాట్ ఏ పిటీ. Sitting on the ghat, he is taking a small cup and putting on his head in Haridwar. You fool, you should plunge inside. Not out of fear, you will die. Where you will die? You will go to Kailas only. And next Janma you will come back to RTC Crossroad traffic jam. No problem. उसमें क्या है? फिर आओ, फिर मीटिंग होता है, फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव होता है. So don't worry about death. Enjoy it. Okay? So visit India first, even before you go to America or Europe. And just last week I went to an unknown place. I myself could see only the photographs. But it was a heart-opening. Our own Ramakrishna Mission Center. 7-hour journey from Visakhapatnam by road. Deep inside the tribal areas. 700 raw tribal children are picked up from the forests. They are given CBSE training, and some of them have become top doctors and engineers and social workers, policy makers of Orissa. Just like Draupadi Murmu ji is the president, coming from the most backward Santal tribals, those children we are training. Residential school of 100 acres given by Orissa government to Ramakrishna Mission. Only 8 monks are sacrificing their life and serving the nation. It was heart-throbbing, the atmosphere, the climate, the greenery, amazing. So like that, there are beautiful divine spots in India. Visit that, and that is how you can get connected with the entire nation. Okay? We'll end with announcement. Is there? Kuch hai? So I'll just pray and leave. No, I'll go. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om shanti shanti shanti. Harihi om tatsat. Shri Ramakrishna arpanamastu. मेरा भारत महान बोलो. मेरा भारत महान. मेरा भारत महान. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. जय हिंद. जय हिंद.
Jai Hind. Just stand like that till announcements are over. Then we'll have national anthem. We have to, is it not? That's our offering to Mother. So just stand, need not sit, so that you will have little good exercise also. Start your announcement, please. We have announcement regarding food counters. Counters are arranged for girls in the VIH shed. Girls will come out of the Venkateshwara hall. This is the Venkateshwara hall, and the hall front door, and take the stairs in front of the Swamiji statue. Counters for boys are arranged near Puja Mandapam. They will take the pathway in between the monastic quarters and Puja Mandapam. But boys and gents will exit through the Venkateshwara hall through the rear exit. And announcement for coordinators of college who are accompanying the students, they are requested to meet in VIH office to collect the certificates and the literature given to students. Individuals will be given books and certificate after showing their credentials. Thank you. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Jai Hind. August, we have two functions like this. It will be intimated to you. Please participate with all the fervor and joy. Okay?